ke pure polisi malo e tau mau e pongpong ko ni. Ka malo ka te koe i e tautale lei o tau kainga i e painga o whaka te koe Mary o e ngā wela i whai ka pēwho ki a whaake arere me who o whaka te koe sis. Whawhawhonga e lolo kakara te au me Portland malo e kau mai o whake hoa whanga ki te te kau whinau me who Korea ke mo e ki pe mua ka mo share ki ta pua kalama. Ka mo tol pe ni o ku asma mo hinga ko. Mary pe pa mo ale ka ko ilo mo to kala ilo to. Mano. Maloa ke hoa o Letio ai Vake Tali Folau o Hawaii. Ke beautiful fusi Filipe kaunanga rivai. Ele kau mai pe pehe kono share e polo kalama e pongpong koni. O walahi at ke te koe fusi. O whaat ka si waki malo punya te celebrate pe ele birthday There's an island across the sea, Kingdom of Tonga, Kingdom of Tonga, and it's calling to me, Kingdom of Tonga, Kingdom of Tonga. In the midst of the coral, there's a nation I can't hide. There's a town, Nupu Alofa, and it's calling over to me. So I return to my island across Pamaloa the kia sea. Susana tai ai kau mai ke polo kalama e ahoni. Kingdom of Tonga, Kingdom of Tonga.
Patu. Whatapu ki he awhio o i tamai ko i alo mo i lau mari he maoni oni. Ko i arifa mo i o meka pe aku au niu i he mea kotoa. Whakatapu ki he hautoka o i whonua ko i vuni lavu o i otu tonga. Ko i tamatu i ko tupo wono pe mo i taahine ko kuini na nasi pau Whakatapu ki e tahine Princess Pule, Princessi Salote Mawhireo, Pilo Levu Tuita, pea moe fui lupe o loto palasi. Tapu moe Pilinis Kalauni, tamasi i ko Pilinisi, uluka alala tu poutoa. Whakatapu ki e haueiki o e whanua, pea moe whare o Matapure, pea moe haa tauhi whanua. Whakatapu ki he kautaki lotu, moi haa whakaolunga e ne wholofola. Tapu moi kawa, ane awhi, ka koe kautau ko ula oi ahoni. Na anau whai, hono alofi ho tau waka, o tau tu uta mo ui mai ki he ahoni. Pea whakatapu foki ki he fofonga tangata, o e tonga, mo e whiwhine tonga kotoa. Tarangata ia te au, o whai ki tua tatau, pea pui angi he, mo e turuturu mafua, o e kolosi whakalava, aho tau whakamo ui. Ko e lanu o e tātaa, pea ko e fuka ia o ho tau whonua, pea ko e moto o tonga, ko ho tau o tua, ko ho tau tofia.
Tai loto fia ki mo tolo no to pe ki he paenga Vake Tali Folau pe ko e pongi tokonaki eni kono aho hongo fuluma tolu o maasi o e wafe uataha pe o ia e loto fia i he loto honga ia pe mo loto hanga marie ko hia ko mo kau mai i he polokalama ko eni ai fe unu koula e tonga whakahoko hanga tonu atu ia pe me he kolo e kau angelo pe me Los Angeles, Hollywood, California. Trai talo to fia heni a Lucia Louis Thompsons. Pe fo tata lele na Eleanor Suka o nei heni o fat ka te ko Eleanor ka pe he fo ki tungane o fatu ki asiale Suka pe he fo ki family ki Salt Lake City malo ai kau mai o fat Lucia pe fo ka alele ko motol pe ni ngai ngua ko ni ka pe he fo ki a fusi ka nanga Filipe o ko mo ha mai ho mo hingoa i loto ka pau mo i lotoni. Say good morning mai ka unga ka whakahoko ato mō ngā hingoa. O whaat poke he whawhonga kotoa pē o i kauto ulekere kai he pongpong koni ka pē a kautaki lotu kotoa pē tai tani reiki mōtong. Tai talo to fia hena a lere mea fo'o pe a ato e ofa ki he whaiwhikau. Whamalo at whoki ki a te maleti fotu. Ai kau mai ki he polokalama o i pongpongini o whaat ka te koe pia mō family. Te o whaat whoki ho toko wā a lere mea fo o ki a te koe whamalo atu ai kau mai ki he polokalama i pongpongini. Kore atu ke mō eiki pe mua ka mō share te tau polokalama. Koe hoi ki mai kainga, koe pongi tokonaki eni kono aho hongo fuluma tolu, pea koe whakahoko whatongi atu eni ai whi unu koula ai tonga, pea koe semispome e. Ko hieni pea moe hoa. Lindsay tapau taho pome. Lolo kakala te au kia. O mai heni ke whakahoko whatongi atu ma ki mo tolu ho e ki mai kainga. Whakatawangi pē o ku langi lelei an mea kotoa pē i he wheitu o ku mō mea mai mei ai pe ko whea pē tapai kolo pē o ku mō kau mai ai ki he polokalama ko eni atu ai ofalahi ki a te ku mō tolu. Ko ia ko tau polokalama ki he ahoni ko e ma whakahoko polokalama tu pēni o hoko ai taha pēa e hoko mai rewa ai Pōmea Sisters. I he polokalama ko ia ai Youth Hour i he ahoni. Pea ko nau guest pe ki ahoni ko Dr. Afapalu. Te nau whakawhehu i ngahi mea whekau aki pea moe ako. Pea pe he whoki ki he ngahi mea aunga ki he tau whanau mo tau tupu i he whonuani. O ia tau monu ia ko e mau a Dr. Afapalu ke wahe mai hono poto. Pea o ku iaia fia mo e look forward i ke nau polokalama ko eni pea mo e Pōmea Sisters. Pamalo at whoki ki a mounga Andrew. Niu kapu ki Aotearoa ai kau mai ki polokalama ai ahoni.
o whakate koe pia moe whamiri, niu kapu, ki Aotearoa, malosi kau mai. Mo ngā whoki o tō maari e ia I New Zealand. Hake kato ia lome. O ia. Ka o whātu mo ngā, ko mo ngā o ku iai koe ne mea lere koe fufuka e ni mango fulu. Ka tau tari pēni ki he mate ma tonga ka tai asi e mea lere koe ia mo ngā. O whātu mo ngā, o whātu ke whamiri. Ka pēpo tai talele hena ala keita manu o pangai, pia mi Salt Lake City, pa malo ato ai whangarea mai, pia moe kau mai, o whakate koe pia moe whamiri, pēpo ki a Pasapatapehi, o whātu mo tōu ki Salt Lake City. Koe lava pe whakawhiloa ki ato ki Mautolu o ku mau I he pahenga. Pea o atu rewa tau ngahi o ngongo, pea pe he ke whanonongo, pea mei he lolo kakala te au. Pea moe latest, pea mei he kau whakafofonga o e lolo kakala te au. Pea hange koe tuunga ko ia ko stepu laka hake ki aia e lolo kakala te au. I he ngā ue ai owner o Siva International, Prince Walla. Mana mo mea mai ki a neafi, ka ko mo tolu na tikai ke mo kau mai prokalama neafi, e to whakahoko atu ia I he ahoni, e linsi pia mo kau whakafonga o e lolo kakala te au. Sui lotoni whoki ai toko tahana e hoko no pēpei a neafi, a Lucia Louis Thompson, whamalat Lucia ai kau mai, ka pehe whoki a beautiful ofa tepu eni e kunei lotoni, lolo kakala te au ki ai. Folau e puri au wa. Folau au pito e puri a ofa, pisi a ofa ngai panga ai. Ko ia. Ka pehe whoka siwaki ko ilo kei mohe a siwaki he. Kei tonga I Lahe pēi pāti e ane ko. hoa o panga ngahi breakfast a siwaki. Nā birthday whoka neafi ko ilo mana e ki leiti ane po e pāti ko ia e celebrate birthday o siwaki. Koe polo kalama whakawha siwaki ane pōna e toko ose whāhinghengi e Taimia, California. Wow. Aina e lele a siwaki I e fo I hou e wha. Pia nai talanoa ai e toko taha koe ni ai pule o Letio Vake Tali Folau a Hawaii ki he ene retirement. Pia mo ene story about his life, eh? Ko ia. Oku te ako e ai mea lahi I he mo ui mateu teu. Pia pehe ke mo ui fia fia. Pia mo mahu inga ke whakataha e whamiri. E foi mea I e tolu na usio ke tangata koe ni. Pea ko hange ko e lau ko e tangata iki na unga ue ki ai. Pehe siwaki. Ko ia ka pau waha mea o ku viviri ki ai. O kai ke tokanga ia ke sio ma e kakai hanko ne. Ako naki ko tau ke ako. Ko ngā ko tau vare. Fehu I ke whai ako. Ai mea kui kai ki te ilo. O pehe ai mo ui e toko taha ko ni. Pea whakawhia fia sio ke tuunga ki ai hono whamiri. Pehe ki he ene whanau. I he poto whakata mai. Pea nau mau hoa, mau hoa nau ngahi api. O whakalata e te taranoa ki he mo ui ko ni. Ke unga ke tau whainga ke tau pehe. Pea pōpō masi waki ka ki tau tolu ka inga tonga. Ke ai ha mo malui. O hange ko e ngai tu waki at ko ni he Letio Vake Tali Folau. Pako si waki foki ko o se laiseni ia I he Prime America. I he malui. Ak mo tolu o ku fie mau ke ai ha mo malui. E tangata ko ni pa kua ritaya ia me whai ako. Ka tena hiki atu ia pia mono hoa au whanga. Pia mo beautiful fusi Filipe Kaunanga I Salt Lake City ke whakataha pe ai mo ene whanau. Koe vahe Maria si waki talanoa ke ene mo ui. Ka koutu I mea o lahi penga he mea ia na kai kene vahe He mea o kai ke tonu ki ilo ki aia. Ka kou sio koe ke siwaki ai a koe ne pehe te ne whakotu o ngai polo kalama ke talanoa ki ho laifi ho ke mo ui. E kuhange koe taimi kone o ma whakahoko polo kalama tu ai. I e taimi ko ma ilo ia I hataha I loto I he paenga. O ku kau mai ke e ma polo kalama o ma ilo hano historia. O ku mahanga whakarea pe whakamatalai I hene ke mo ui. O hange koe tau mua kone siwaki. Kai oa ke tau toki malolo pe toki tala tau historia ko tau o si malolo tau toria ke toi
ia te au o ku au ngangi hono whamatalai e tau ngawe lelei. Pea mohai koe, whaamiri, mo i ngāwe o koe iai, i he taime o tau kei mo ui ai o hange koe polo kalama koe na si wakli vai ane po. Whafo o whao pito. Koe mea maaria ia koe ngahe ko tau nā tula pe au ki tau tolu. Koe iai ki rea nā ku whakahoko ki mua. O koe ki tau ilo ki tau tolu ai mea au tau mau. Ka ua kua more me te tau tolu ai mea ko ia. Pea koe nā tula pe au tau tolu, he kai ki tau tala noa tau tolu ki he mea koe au tau mau. Koe ngahe koe ki tau hanga tau tolu i loi. Ai mahu inga kakato ai mea koe au tau mau. Ka ua kua more me te tau tolu ai mea ko ia. Ukai mea ai lea taha pe heu tuk mahu inga koloa he ne more. Pea te tau hanga i tau tolu o furihi holo. Ka koe nā tula pe ia o tangata, Ke taimi e toki more ai ko hinga, ko taimi ko ia ko tau whiohi ai. Ko foi mo oni au koe ki lava ki tau hanga tau tolo whaka ikai. Pe ki lava e tau tolo o furihi. Ko taimi ko tau whiohi ai, mo e mea ko ia, pe ko toko taha ko ia. O koe ki tau hanga tau tolo whaka toka ngai ai fuulelei i he toko taha ko ia, pe ko e mea ko ia. Ka ua kua more, Pe ko te tamai, pe ko te whae, pe ko to hoa, pe ko whanau. O ki tangita i loi ai fo i mata i koloa mo lelei o te whiohi mo ia. He ukai ki te nofo kita ki te hanga o whakasio. Pako tupe mahalo koe mea koe au whaka o tua pe ia. Koe taimi koe kou toki more ai, pa toki hao ke te tau toluia ai mata whaka o tua. Ke tau sio o i loi ai mea koe oku na tau mau. O ke tui ki ai. Ko ngahi ko taimi ko ia koe o ku malolo ha taha patau toki sio rewa i loi ai whanga ki lelei ko toa pe i he toko taha ko ia mo i ki tō onga o ku whakalata tau misi. Ko mea whukena totonu ke tau sio ki ai i he taimi na i kei mo ui ai. Ka ko tau natula whakatangata pia tau tolu whangataa ke tau sio tau toki ai ka ua ko more. Ka halau ki ai. Oni ho mai ka. Na kai ke oni. O si oni. Kon to ke oni. O whanongo atu he earphone. Koe taimi lai fo ke tau ngai apsi au tau tala e tau historia. Ka ku tipeni pe ia mahalo me ngai family ke te whakatokanga. Te talange hoa ke spend time mo kita hange koe whanau. O hange koe ni koe. Ko foi meta na u si o koe ni ke he polo kalama koe ne po pe si waki. Na ne mate te wia foi tau tolu noa Ai na pe na whakatau ne api mo mea. I he ne tau tolu noa mo ma koe ne ngawe. Pe koe ne au ko retire koe no tau ono noa. Foi tau tolu ngofuru koe ko es mate te wia ki he ne whanau. Pea mo ne u mea koe o na ne ngawe i mo ne dream koe ki ai. Koe polo kalama ne po koe ia. Kau mon lahi, taimi lahi o kui kai foke tau ilo tau topa, o hange koe tau wanga whakatangata. O kai ke tau ilo ko hai koe, pe te tau wanga whakamatalai, koe hai ngau e toko taha koe ni. Pea moi mau inga koe ai toko taha koe te wheo hi e taime kei mo ui. Unga koe ki tau ilo fo tau tope e mate a whe. O koe taimi koe toki mate ai, hange pe koe lawa se misi koe matua. Te toki whakalau, ka pauna e toi mo ui mai ke te ea hato taimi mo ia. Pe ko te whanau, pe ko ho to friend. He taim ko more e mo ui. Pa te taim ko ia, o te whakaukau koe hange ko la semisi. O te whakaanaua, ka kua more, koe haka no i semisi e matai ko loa. Hano le whakatonga, kua more ai. Matai ko loa. Ko ia koe o meau ke kehe pe ai mateu teu. Koe kehe ai whehui koe ape koe haa o toki whaingo fuai ke tau sio ki he ngahi lelei ko toa pe i hataha ka oa ko more. Pea koe lea pe ia o whai o i he whakapalangi pe ia. You don't realize what you have until you lose that thing. O i he kau palangi pe, pa he kau tonga. Ka koe whehu ia,
Ko hea koe ke lava ke tau sio ki hele lei koa ulolo tonga e tau kei whio hui lo tonga e tau kei mo ui. Pa ko tu iau whengata ape ke tau hanga o sio kia. Ko tu iau e whahinga poto whaka o tua ia taimi ko ia koe utoki more ai me apa tau toki mako ai mahino ko ia ke tau hanga mahino ia e lelei ko ia na tau mau. Ai ko no whakalea o kei ki tangata tō ilo e lelei o tau mau ka ua kua more mia te ki tau tolu ai mea ko ia. Ai ko toki mahu inga koloa he ne more. Ka koe ke pehe ia o koe ki tau hanga whakamahu inga ai. Kono uhinga o ku ho tau natula pia tau tolu ko taimi ko toki malolo ha tangata apa toki aluhake rewa ki o lunga ne ngahi ngau e lelei kotoa pe. Pe mai e sasa vahe. Mo oni o whakamatala ho nau au ngā i he taimi o kumore ai e nau mo ui. Ka kei tau sio pe, tau sio lalo pe mo sio kehe he mea mo oni lahi au pito. Tau pe mai sasa o toku mahu inga i koloa i hene more i o ke foi lea i e sasa. Whamaloat ka mere similai hono shea e polo kalama, pia pehe ai kau mai, mo whakarea mai, o whaatia te koe pia moho awhanga, Samuela similai. Kau pehe mai makereta, se misi e tau toki mahu inga ia, pe iha taha ha ane mate. That's sad. Makereta whihoko ia. Io koe ka veinga o ku whaingata ke tau hanga o mahino i pe koe whehu i Huai, he? Huai tau toki mahu ingai iha taha iha ane mate. Whose fault? Ko tu koe koha fault ia pe koha kovi ha taha koe nā tūla ia o ki tau tolu, he? Pea ki lava ki tau hanga tau tolu ia o pure i he taimi ni ihi o nā tūla o ku hoko mai pea ki tau tolu he taimi kotoa pea kau koe ki tau hanga whakatoka ngai. Kau koe pehe ia o tau tae mahu inga ia i he tangata ka ua kua more, he? Toki mahu inga tangata he ene more. Koe rea pea me i mua. Ka koe mea pea o ku whehu i he taha kotoa pea. Koe hame o koe ki tau hanga whakatoka ngai ai lelei i ha taha. Pea o tonu pea ke ai e taimi o tau hanga. Ai koe taimi ko tau honga i ai i ha taha. Pa toki whaingofua ke tau mao ai mata ko ia hau whangai whakatapu. Ke tau hanga whakatoka ngai ai lelei i he toko taha ko ia. O mai no tala noa pea kai. Koe taimi ko ia koe o ku tau wheohi ai moha taha. O ku whaingataa ke tau hanga whakatoka ngai. Ka ua pea ko aia kita ai loto honga ia. Hange pea koe ni ko hoku mari. Ko taimi pea koe te umau ai a loto honga ia i he toko taha ko eni ko hoku mari ko e tāpuaki kia te au. Pea i he whai taimi ko ia o ku lava ke usio o ilo a ngai lelei ko toa pe i hoku mari. O ku hauia mi he loto honga ia, mo e loto whakamalo ia. Ai o koe kamata pe ko whakamalo ke o tua ke ne o mai ha toko taha hange ko linsi ke hoku mari. Pea ko whakamalo ke o tua koe o mai hohoa ke hoko ko hohoa ko whakakakato. Koe taimi ko toa peu tau mauai ai loto whakawhetai me loto whakamalo ia. O kia ia fu mama ia o tau mau. Pea ulawa rewa ke tau whakatoka ngai ai ngahi mea o koe ki tau whakatoka ngai i he taimi lahi, Hoi ako mautolo fie tala noa mai ki he fo i tau mua ko o ku tala noa i ko ni e se misi o ku mahu inga au pito ko whika telefoni pēna ko e fitu ono noa. Ono walu ono taha ono fitu. Wha malo at whaka ki he o mātua ai ouna o e Siva International Store. Ai ako silua ki moana tau wha wola pea mo wailala wola kuna kau mai ki he polokalama e aho ni ofa atu wha malo tono share polokalama. Mako to menika se misi o tu oua ne tā mai na uku. Iyo, kofe. Tatari mai. Tonu ke whaoa ke baupe mahawha mea whanana. Ho mai a whiri o si maupe. Whamalo tani ki a... Dominika, whamalo a tau maua e. Erinsi mo semis malo ngā ue pehena. Ta malo e tau. Ni ko ofalahi atka ki mo ua mo whanau.
Malo Dominica. O wha Dominica. Io e toko taha o ku e tutaki mai ko O wha Dominica. Malo mo lava mai ke panga Vake Tali Folau ko fe unu ko lai ni Tonga. O wha Dominica. Io e toko taha o ku e tutaki mai ko O wha Dominica. Kata ki o ku hange o ku Dominica. Malo mo lava mai ke panga Vake Tali Folau ko fe unu ko lai ni Tonga. Io sai pege io fetutaki mai pega pau ku ia ha whainga maari. Kai ke ho ik me kainga ko e mea ko tau lolo tonga tala noa ki ai. Ko mo onia ka ku tau fehu I pe ko e Hawaii. Hawaii we ki tau hanga whakatoka ngai I he taimi o tau whiohi ai, taimi o tau kei mo ui ai. Kau whahoko e mea ko e ni. Malo mo lava mai ke panga Vake Tali Folau ko fe unu ko lai ni Tonga. Alo mai tau lava ke ao ne ri timo se misi. Mageleta. Ia. Malo tau Malo tau lava. Iyo. Koe mo oni au pito me au tau tala no ke he pong ini. Kuia. Pe hange koe hiki hiva au pe he. Pakalere mo fili iho o mo ke ihala. Ihe hala. O e tuku ke tō ai la a iho o ita. Maria. Pe a te si atu rewa ki ai. Koe taimi koe o kumate e tangata. Ko ne pakalaka pe me mamani, kai ke toi ta foke koe mate one way pe. Kai ke toi foki mai ia ki mui. Ko pau ke aru. Pakau re vai a toko taha aru mo toko taha kunofo. Ka pau na e aru atu koe ne te aru atu te pehu I mai e angelo e matapape. Makereta, na e fe ho vā pe amo. Morinsi ho mo kei mo ui. Ko harewa e kutari e whai ka pauna. Ko no uhinga e taimi rahi, neongo e kunoko he Vake Tali Folau, mo kunoko I hangai pahinga mea, mo kunoko. Pea neongo e taimi ni usio maha kakai, o ko whewhine anga kovia, po ko whewhine hao, ka I hoku loto o ko mao e loto tau ataina, ko no uhinga ia. Pea ka pau o te ita he kupanau, ko ringa e ku I tāne o koe ko ku ita ka roto mamai ke nau le ka ko no uhinga ia ko o ko ai pe ku roto ke tau ataina pe o ke ta ko toa ka ona autoki ofa pe ka kinau tolu he taimi ko mate ai pe taimi ko alu ai ko hare wa ka tau sure wa pai ka kai ni ko to amo oni to alo to ia e fe amo ita moi Ra nau toa, kai ke nau ilifia nau tō rua ke tō kupu ke tō kupu ke pete nau whakaukau. Whakawheteka, ka akuhanga e rau maari au ki o whakamolu e roto e tangata koe o wheteka, o I kai ke ne toi lava ke whakawheteka, peko ene ilifia mana waeka te ia, peko ene nopo o ta foke peko ene kei whai mea koia. Ka koe mea koko mau inga ia ai, koe te tau toki ofa pe he kuange koe wharea mai mau whae. Makereta, ofa he tāko toa pe, he kotoa tāko toa pe kua hano aonga. Pea koia, o kai ke haku loto, koe loto ka tae Vake, te alato pe hange te talahu I kari sita moai, he ko ilo po ngau lahi a te agu whangatoko oka, koe kua talahu I koe whani pe. Ka kono moni, o ko ofa e toa taha toa pe, neo lau maha taha pe, o ko urea tae mea moni mo totonu ka, o pea koe o whai o kai ke to o ia. Ka koe tainimi, koe tainpen ke tau te wa te tau ofa. Whakarere I o tau haramo, o tau alungamo mea koia. Koia pes e ninsi mo te misi malo api. Malo api toi Makereta e wahe whakafo ofa o ke tuku mai. Pea koe mo oni. I ofa atu Makereta. I o koe moni e hoiki mai ka inga koe tau lea tonga ko ia tuku mahu inga e koloa he ene more. Ka koe whehu I, pe koe hamea koe ke lawai ke tau hanga whakatoka ngai I he taimi ko ia tau wheohi ai. Ai ngahi lelei u tau toki sio I he taimi ko ia koe o ku more ai toko taha ko ia. Ai au whahoko pe ia he taimi ko toa, ko taimi ko u toki more aha taha,
Pea toki lava ke haa sini mai e ngahi lelei mo ulungaanga mo ngahi whakaofa he toko taha ko ia. Pea taimi nihi i te tau pehe, kami na kai ki hanga whakatoka ngā i he taimi na i kei mo ui ai, taimi na ma kei whiohi ai. Ka koe taimi ko ia ko oku mōre ai toko taha ko ia, pea tau toki whakakaukau ke tāpu aki na aku mau, pea toki alu ai e tau whakamālo e tamai, ho foaki mai ha toko taha pehe ke hoko koe tāpu aki ki he e mau mo ui lava ke mau ako ai ngahi mea lahi. Ka kono mo ni, nā kai ki tau whakatoka ngā i tau tole ngahi lelei ko ia ke tau ako ai lolo tonga ene kei mo ui. Pea ko tui koe nā tūla pe ia o e tangata, a taime nihi o tau whaaui koe palahi noa ia, O pe kei ki tau hanga rewa whakatoka ngai, ai ngahi lelei ko ia i he toko taha ko ia. Kau whaahoko e mea ko e ni, pe umou tui ki ai pe ikai, whakatoka ngai mea ko ni, tau pehe pe hange koe whae mo e tamai, koe toko taha talanga taha he whamiri, pe koe toko taha whakamamahi taha ki he ene whae mo ne tamai. Koe toko taha ia e tangi lahi taha i he aho ko ia more ai whae pe koe tamai. He kono hui ngā he koe taimi lahi na e ikai ki ne hanga o whakatoka ngai, i he i hono whakaau whia i ene whakaukau e he talanga taa, pe ikai lava ai ke sio ki he tāpua ki o ene mātua, ene tamai mo ene whae. Pe ko whepo koe taimi kouto ki more ai, pe oto me tiki pe o hange koe toko taha kotoa, ai māka pe hake oe aonga e ku whae, tau anga me ku keisi i ke he ku fuulahi, ka ku wakai atu ke he ku mo ui na utalanga taa pe he aho kotoa. Pe koe whakatau mala lahi taha ia, i he toko taha ko ia na e talanga taa lahi taha. Ka koe taimi lahi, o ku whaingataa ke tau hanga o ai ke pehe maupe, Ka kono tonu ana ia o tonu ke pehe maupe. Ke lava ke tau hanga o mahinoi, neongo he kai au ki he tuunga ko ia o tau mahino he taimi e mate ai toko taha ko ia. Ka lava ke whakaofi atu tau pehe pe sete fitungo fulu o ngahi lelei o kune mau, o ku tau oha ke aho ko ia o mate ai. Ke tau hanga whakatoka ngā i he taimi ko ia o ku kei mo ui ai. O mahino nai o tala noa pe ikai. Ko ia, koe taimi ko ia ko tau whiohi ai mo hataha. Koe mai taimi ko tau whiohi ai mo hataha. O ku tipeni pe ia ho tau wā mo toko taha ko ia. Pe hange ko eni, koe toko taha o ko whehia. Ko toko taha ko te whehia ma upe ai. Ko toko taha ia te whakatau mala lahi taha, hikai ki te hanga whakatoka ngai a lelei. Pe ikai ngata pe ai kono ua, o ki ai hoto mo ua o kita o te ki te whakamore morei, a kita i he te mea nai whai ki he toko taha ko ia. Tau pehepe ko toko taha ko whehia ai. Pea ikai lava ke i he ku whehia aku ia, ke usio ki ha lelei i he toko taha ko ia. Tau whakatata pe ko ni, hange ko Donald Trump. Whehia ka kai ai, pea ikai kina hanga na tō whakatoka ngai hafo i lelei i he toko taha ko ni Donald Trump. Ko taimi ko iako utoki mole a Donald Trump, pea toki whakatoka ngai hake ka kai ni hi wha asi pe hiu niusi. Ko me aini na makehe ai a Donald Trump. Ko me aini na uhinga ke a Donald Trump. Ko me aini ko tau whia ai na tau mao Donald Trump. Kana kai ki whakatoka ngai he ka kai toko lahi. Ko uhinga ko e loto whehia. Pea pehepe anga ko e tau whiohi ko ia ko he tau nofo whakawhamiri, nofo whakakolo, nofo whakakommunity, o au peke nofo whakasiasi. O tau pehe ko e o ko ki whale lotu, pea oku ikai ki totonu ke ase anga fu loto tau whehia. Mahalo ko lahi ngai o loto tau whehia o ave ki whale lotu o whai e whesio si o whaki. Ka koe mea ia oku hoko ho eki mo ka inga. Ko te loto tau whehia ko ia koe ki hataha. Pe ko teimi ko ia koe mate toko taha ko ia. O te toki whakatoka ngai hake a ngahi lelei na totonu ki hanga whakatoka ngai. Ke oa te umau ai a loto tau whehia ki he toko taha ko ia. Pea kono ua, hange koe whawaha ko a makere. Ta heka ke toi whoki mai toko taha ko ia ke u kore whakamore ki ai, Koe whainga maaria na ku mau e au ke u kore whakamore ki ai ke whakamore i au.
Pe teu e whihi ai pe au o au ke aho e kumate, he utikai ki hoanga whakamore ia toko taha ko ia. Pe ko taha ia o e mea o kumahu inga ke hange ko lau koni a makereta. Ua nā toe la a o tau ke loto ita ki hataha. Ko inga he ko tau a pe pongpongi o tau ke mau e loto ita ko ia. Pa e whainga taa rewa ke more atu me tiki tau tōla loto ita e koe. Pa e hoko pea loto ita ia mo loto tau whihia ko ia. Ko e konga pe o kumo ui. Ko usio pe aku ia ki he tokotaha ko ia o to me tiki pe hau ia loto ita. Pa ko tau nā tula ia ki he monu manu. Kore whakamore atu hu whangai whakatapu. Ko tau nā tula ia koe ki he monu manu. O kei ki tau hanga e tau tolo lava o whakakau i pe tau reason pa tau hanga whakauhingai. Ko hea uhinga e ku whehi a he toko taha koe. Pe a uia a ulewa ki he tuunga. Te whanongo ki he mea utala mai he wholofola. Te whanongo ki he mea utala mai he otua. Pe au ta whoki ai. Ko e monu manu ia. Ko tolongi koe ia koe kuri. Pe a whehi a pe kuri ia te koe. Mea koe mtau loltonga tala noa ki ai. Ko uhinga ni koe ko tau nā tūlai koe ki he monu manu ho ki mai kāinga. Koe monu manu pe tau te whitu ke eri whāni te o koe ai o au ke molokau koe mea koe ita whaka molokau. Pe koe eri whāni te whainga taa ke ngalo he eri whāni te ha mea ana e whaiang hea taha ki ai. Pe tau si o pe ke hangi koni koe kuri hu whangai whakatapu. Ko hanga ko whakamatariri e kuri, pe ko hanga o tolongi ai kuri, e whehi ai pe kuri ai a koe, Pe ko take takai hake ko i hala ki he ko suatu pe kuri ia, i he fute te au mi mama o osi ka lo atu pe ne loto ken hanga ko, Pe si o pe a kuri ia te koe, o associate pe a ho fofonga o koe, pe am ho me ana ula ki whai ki ai. Pe kai pe ke ngā lo ia he kuri, ko si o pe ka koe, kono natula na ia ke kālo ke protect ia, ke malu ia. Pa kono malu ia kone kālo mo ai ke koe ke ona ke toi whai mai mea ko ia ki ai. Ko tau natula ia ke he monu manu. Ko ki tau tolu koe, i hono whakarea whakapālangi, we are thinking animal. Pe koe intelligent animal, Ko tau kehe pepe a moe monu manu, oku tau mao e tau tolu intelligent pe koe whakakau. Ke tau reason, ba tau whakauhinga. Koe ki lawa e monu manuia ke ne whakauhinga. Ko hakai mea ko ita ai ke motu a koe, Pe kua taimi ke whakamore i ai motu a koe. Ka ua pe ko ke hao aho o atu haki ka paika pa ke hamo amo e ulo e kuri. Pe ato ki lawa rewa ke ngalo i he kuri ia mea koe ia. Ka ko tau natula ia ke monu manu tau wha tō mau pe ke tau natula koe ia ki he monu manu. Koe ki tau tolu ku we are thinking animal, pe ko we are intelligent animal. Ai koe ita whakamolokau ia koe ita lolo. Ia koe ita whakamolokau ia koe he kai peke te ngalo ia koe ke natula, Ai koe tapu koe natula pe ia hangi koe ni koe tala noa koe ni koe ki e sikopio uwhanga whatapu. Hau koe ni koe sikopio o tuhe kau vai taha pe koe amanaki ia ke whanonga atu ai whonu, ke alu ke kau vai e tahapa pe hatu e sikopio whonu. Ke u ki heka atu mua hotu a. Ko makereta. Kasi yang ke tari yang Malo lava mai paenga Vake Tali Folau. Iyo, aia e se misi o kuhange ia. Koe taimi koe o ku iai a taha. E puke pe mamahaki o to koto o mate. Koia. Ta koe taimi ko puke ai. Pei kai ke tau hanga e tau tolo ngai ha me akai lerei pe oange mo ene fie mau. Koia. Ka koe koe ku mate ai pe tau toki tangi mo ta tuhake aki o lunga tuhake a rea mai. Koe hame o ke fie kai ai, koe hame o ke fie mau. E anga pe fia ane toi tu uhaki. Ka tau puo e tau tolu ia no putu o mea mamani a kai mo mea kanau alu mo pao. Ka tau sura pa ke toko tā koe na mamaki. Na ne no foi whaka amu ke ne kai mai mea koe na ne fie mau e. Kai pe ke tau ngau e tau tau oku tā tau toku pe ia.
mo e tau nofo koe pe tau toki sio atu ka mea o ku hoko ku tō mui pe koe hae ma tau tō mea e lava whai ke hua i e buwai o maua ke tau anga tāna ki whewhe ke whonu i pū koe mea e koko suat koe ki ai ke tau whai e mea tō tonu i e taimi tō tonu wheitu tō tonu mo e taimi o nau kei mo ui ai koe taimi te tau lava pe te tau whai whakamore more aki pe o wha aki pe tokoni aki e ngā i mea koia. O kai ke pehe ke upoto ono rau me neongo e kurea ka kohoku loto o ku ngā ue pea e taimi potoa. Pea neongo o ku ngāri hapala kuatu e ku fotu mo mea ka koloto ia o ku asini ia hangea kristala maa. O whātu ke te koe makereta pea mōni lahi apita mea koni o ku whetu taki mai o ku talanoa kia makereta. Ko ngahe koe opositia mea koni koe o whaahoko iha toko lai. Koe whotu mai ki tua whakaafo ofa ka uhangeha whonua loto. Ko tamai makereta ngari aspalaku atu ki tua ka ko loto ia koe maa e kiaki. Pea koe mōni apita e lau koe nea makereta koe. Koe taime nihi te alo atu koe ke tangi lau tuu hake. Koe hae mea uke whia kai au, uke whia mao ai mea. Koe ngahi whehu ia na totonu ke whai he taimi o kei mo ui ai. Koe hae mea uke te ewa atu kei mo ui, koe hae mea uke whia kai ai. Koe hae mea uke whia mao, ke whiloto ke kumai hawala. Ka ua ko huinga whakoni koe, koe mea koe nau tala noa koe ki ai. Koe taimi ko umore ai, pia toki maapuna hake rewa ki o lunga, o ikai taimi nihi koe taimi koe a koe oku maapuna hake ai ngahi lelei o toko taha koe ia, oku nehanga e ia whakahaa mai a eku tōnou no koe a aku. Ngahi mea na totonu ke uwhai, mo ngahi mea na totonu ke usio whakatoka ngai lolotonga e uwheohi mo toko taha koe ia. Ka koe taimi koe toki mate ai pa toki hanga whakatoka ngai pa whakatomala rewa, ko hinga ko eku ukui kai ke hanga i loi, ai ngahi mea koe ia na totonu ke uwhai, o hange koe mea koe tāno kia makareta. Koe taimi koe ia koe o kei mo ui ai, pa kai ke alo au o whawhanga. Taimi ni hea o ilo i pe au tonu ke alo wakai a mea, ke wakai pe koe hane mea u whia kai ai, pe koe hane mea u whia mau. Kau pretend like o kai ke hanga whakatoka ngai. Ka koe taimi koe ia koe toki mate ai, pe toki alohake rewa ngahi mea koe mo feel guilty, i he ongo i halaia, ko hinga ko ngahi mea na was whakaukau ki ai, ba ilo i ba mahino i kana kai ki hanga whai, ko hinga pe ko hea no whai ngā uhinga, kana kai ki hanga whai. Ai mea ko ia. Mere seem like too late. Me ko e mere, oku too late ia time ko ia. Te tangi lau ai, ka koe me koe whahinga ko ia koe, na talanga taha ki he whae, mo tamai. Ne whakatonga ngā ia ngahi mea na totonu ke ne whai, i he taimi ko ia na ke mo uia e ne tamai mo ne whae. Ko ne ulunganga ta whakapa-apa, ko ne talanga taa. Pea toki mahino rewa ki ai he aho koe umate ai e koloa na aku mau. Kai whakafoki mua talanoa ki he talanoa na ukamata whai koe ne nai whika aku mo tau natula koe a koe ki he monu manu. Ita whamolokau. Iyo, ko hinga ko tau natula koe ki he monu manu, koe natula o e monu manu o kunau follow pe nau tolu i he lao whakanatula na ngahi ki nau tolu ki ai koe molokau na ngahi peia ke pehe, koe kuri na ngahi ki kālou, koe pulu na ngahi ke mu. Pea oku nau mui pe nau tolu ki he natula na ngahi ki nau tolu ki ai, pea koe koloria anga ia o tua. Na e lawe mai ia, toko taha ki mua. Ko ki tau tolu e nia na whaki koe ki ai koe tau ataina ke tau whiri, pea hanga rewa he tau whiri o mess up e tau mo ui. Ka hiri ko ia koe monu manu o kuna hanga whakoloria e o tua hau. Ko hinga koe nau mui ki he lao na ngahi na tolu ki hei. Teke ki hau hakuri ia, tala mai ko pahi au he kālou, te umu au he ahoni. Kono hinga koe ke nau maa na tolu, ai loto tau ataina ke nau whiri pe te umu, pe te kālou, pe te kio, pe te uua. Na ngauhi pe ia ke mui ki hono natula, natural law, ke mui ki he natula pe ko ia koe ai lao ke mui ki he lao e natula na ngahi ia ki ai Pea ko tanoa koe ki sikopio pe ko talange koe he ki sikopio e fonu e lava ke ki heka atu ho tua he koe na te ke kakau ke whae taha ke uto atu ki ai ko fe alu ki ai pa talange he fonu sikopio
O mana wasi pia na whakakanga ko uu au, Tangi siko pio, whonu. Ha, ko ware ki honga uu koe, ko ni o ko rea tu ki heka atu hotua, batangi whonu. Okay, heka hake siko pio. Na whai whanonga tia pa koe whakatau atu koe ki he kau vai koe taha. Uu e siko pio, talange whonu, siko pio. Na ke tala mai he kai te ke uu. Ka koe na ku ke uu koe ha amana ki ta he kau vai taha taange siko pio. Ka taki whonu. Ko ta whakatau mai ni ki he ni bau toki mana tu hake koe siko pio au. Ko hong natu lau ke uu, poko ke uu au ia. Ka koe... Ki soko pio papau. Iyo. Koe natula ia e hoe ki moe ka inga o ku tau whaatō ki ai ko tau natula. Ki he monu manu, ki tau follow, ki ho tau vai, Kai ke hoi ki mai ka inga. Se mesi kou eke ki he elefanite. Koa, o whewhe tangi elefanite. Eke koe... O kumo e me... Eke koe ki arisita. Arisita patu pea. O si a Facebook a ko mauho arisita. Kai peta whakata kau whapato. Koko sia ke hingoha no ho ako o whiko mana ia me baba u ku mauho aki ai, Ko ilo maha koe mari koe ni a arisita e toki poto ia he tangi koe ia. Ai elefanite. Eke hoi ki mo ka inga koe kawe inga o tau tala noa ki ai taimini koe tau whaatō maupe ki ho tau natula. Hai ko hana whakalea mo oni. E kono hinga he koe taimi koe o ku tau tō ai ki he temptation. O taimi lahe o tau whiri, O koe ki pehe ke teke i pepa te tō ki ai. O te ulua ki whiri e kita, ki te hanga o whai e fo i mea koe, Neongo o te ilo koe kovi pe koe mea kui koe anga hala, koe te whai ha mea o te ilo i o ku kovi i he loto tau ataina moe. Siu tau waka ke fo i mea au. O na uwhia mao ke hanga whakamatala. Ai uhinga mea koe anga hala, ai anga hala, O tatau pea anga hala pea moe fuakawa. Koe fuakawa ko ku whakapapau i, ha fo i mea koe mea o ku lelei, i he loto te uwhai, i he loto tau ataina, pea moe loto ki ai, Mantu kehe ai loto ki ai, mo loto tau ataina. Kono kehe ni. Ko loto tau ataina e lava ke uesia ia ka pau uhanga taha whakamalohi i au. Pau kai rewa ke uma e loto tau ataina. Ka kulama ke uwhai e au e mea koe ako hunga koe ku loto mo oni ki ai, Kai ke te whakakona i au ata. Pea koe fui mea ia tolu o tatau pea e fuakawa, pea moe anga hala. Ko fuakawa ko palo mesi, ki ha fo i lelei, o ko whakapapau i te ulawa o tauhi, i he loto tau ataina, pea moe loto mo oni ki ai. Ko e anga hala, ko e ku ilo, ha fo i mea, ko e ku ilo lelei, ko e mea ko ia o ku kovi, kau whiri i he ku loto tau ataina, mo e ku loto mo oni te uwhai a mea ko ia. Se kono ke hen. Ko e ki tahine ata mai vai, Pea hoko ha mea ia pa ne whai ha mea o ku tausoto tolu ki ai o ku ne whai e fu mea kovi. Ka ko hinga kono atamai o kai ke atamai lelei ke ne hanga o mahino ia mea ku ne whai, Pea o kai rewa ke ne whai e ia, une ma o ku kapa une lava mahino i koe mea ko ia o ku kovi. Ka ko mea koe ke ne whai mo e loto ki ai, o kai ke ne whai ia i he loto mahino ke pehe koe loto ki ai, Tau pehepe hangi ko ni ko hataha ki tahine na whakamalohi, O kai ke anga hala ia ko huinga he na kai ke ne mau ai loto tau ataina, O ne ilo e ia ko e mea ko ni o ku lotonga whaingi ai o ku anga hala, Ka ko hinga he kai ke tau ataina ia ki he mea ko ia ku whakamalohi. Ba ko rewa ke anga hala to ko taha ko ia. O mahino nai. He mea ko whamatala. I o tatau pe ai fuakawa. Me mai Margareta ko hia whai i ilo. I o ka kou tanoni foi mea tolu o ku nehanga o hai
ai mea koe angahala, mo mea koe fuakawa. Koe fuakawa, koe te palo mesi, ki ha mea au te uluaki o te hanga i lo i mahino i koe mea koe ia o lelei. Pea te whakahoko mea koe ia hua, i he loto tau a tāina, pea koe tolu, i he loto ilo pau mo loto ki ai. Pea koe angahala rewa, it's the opposite. Ko e ku whai ha mea i he mahino, koe mea koe ia o ku kovi, koe mea koe o ku tapu, koe mea koe talmahe wholofola ke oua. Pea whai i he loto tau a tāina, i he whiri pea aku ke whai e fo i angahala koe ia. Pea whai i he ku loto mo oniki ai. Tuku ana whai kai osi atu e hoku wāre ka kai i te iai ha mea. Ila mea kou sio atu ki ai, ko mare ia ho tala noa, ko hange pia student, e ku sio atu ke riho mata moho ngutu moho nima Waka tango tu pe tesi mu a sio atu mo koe. Ai pe kanga mai na whai ako. Koe ai ko hinki ai, Koe loko makereta ni uto e taha mai. Malo mua lava mai ki paenga Vake Tali Folau ko whi unu koulaini e Tonga. Ia se misi kāta ki te whātara tā noa. Tu ka kone kupia tia peka te au e pongpongini. I koe ma oli poki ho ora au. Ka pau te tauhanga whakapai ke he e poirea ko ia e ua. Ai fuakawa mo i palo mesi. Koe fuakawa o kutuia i he waha o tua mo e tangata. Koe palo mesi koe tangata pea mo e tangata. E mamau pangi ka ki tau tolu ai fuakawa mo o tua. Koe me ai o kumau ingata ke o ana a tau te mau i pe te tau roi mo whaia whainga mea. Ka koe tau palo mesi koe mo e tangata. Ne mo pea mea, ka koe palo mesi ai tangata mo e tangata. Ka koe tau palo mesi koe mo o tua, o ku fu pere ngesi pea ta e ngata ia. Koe ianga koe whakau mori ho lau. Koe palo mesi, koe anga hala hai taimeni, ka koe tua kawa, ke o ua na tau mau i ka tau ia ke topu tapu maa o nino ta e ngata. Malo au pito e li. Malo au pito e... Makereta ai tānaki mai pea ko whi lawe atu ke mea koni koe ku tānoa ki ai a makereta ki he whai kehe o e palo mesi pea mo e fuakawa. Ko e palo mesi he tau rea i hono rea te mahino angi he whakapalangi ko e contract. Ai ko e contract ko e palo mesi teu totongi whakamahina ki a te koe ai mea koe. Peka pau rewa te ke hanga o mau e ta palo mesi, pa ue rewa a ho to tonu a koe i ho ta whaaki, na whaia e ta whi palo mesi aki, ke hanga whakatau atu ai koloa. Kono ke heia u lava o veteki. Pea koe mau ia koe ni koe, taimi koe ia koe o kutau o mai ai fu irea palo mesi ke ai ki he mari. He koe whahinga ni hiku nau pehe, koe mari, koe ta contract. Teu pesete ni manoa au, pesete ni manoa koe. Peka pahe kei teke tauhi o tawhaki pesete ni manoa, pa uke rewa kuto tonu au ke ua. Uke ke pehe ai mari. Ko hangi koe whakarea koe a koe a makereta. Koe mari, uke koe palo mesi, pe koe contract. Koe mari, koe kovina nite. Ko hinga he tapatolu. Tangata, whewhine, moe otua. O ku hai rewa o kua i ai whe fuakawa aki i he ongo mea mari, pia kua rewa ena fuakawa ki he otua, hangi ha triangle. Koe fuakawa ia o e mari, pau tau ui koe kovina nite o e mari. Aia koe kovina nite, o koe ki hangi koe palo mesi ko ni koe i ha contract, you have to do your part, pia kapau tike mau i, pia koe rewa to tonu ki hanga e au o whakatai au ngā e ta contract. O koe ke pehe maria. Ko hinga koe kai pete ke lava o whaiho o tawhaki, pia whakatai au ngā i rewa e ta contract i he mari. Koe mea koe koe fuakawa, pe koe kovina nite. You give me yourself 100%, I give you myself 100%. Pia koe te au me te au tānaki ia o te au. Koe kehe ia o e COVID-19 te mo e fuakawa pe pehe ki he palo mesi pe ko e contract. It's not a contract, it is a covenant.
Pau whamalo kia makereta he ne wha. Mai e Lucia, o o mai- staimi ke whai whekau a makereta, he? Ka Ko ia. wana lau tok ta whapalu, tok ta whapalu ne kune loto. Ko ia. O ku tau kai pola i Ia. e pae ngā i he ngai vahe mau inga koe ni, he? Mone o pito. Pe o whakamu pe o mahino ki he taha kotoa pe. Koe COVID-19 te moe palo mesi pe koe contract koe ongo mea kehe ia e ua. Koe contract mua taha te ulawa pe e au o whakataonga e ma contract ka pau o koe kene totongi mai ai mea na ma whepalo mesi akiki ai. Koe mea koe contract. Koe mali koe contract. Pe koe taimi koe ako tau hawai koe ki he mari. O to o mai e mea koe ni koe fuakawa. Koe fuakawa o toki hai o mo oni ai mari i he mao e fo i mea koe ni tolu na whakahoko atu i he fuakawa. Hange pe koe ni. Ko whiri ke umari mo hataha kono uhinga pe ko ene paanga. Koe mari o ku whai a kia ai ofa. Ko ofa mo oni hataha pa uilo i ko toko taha ko ia o ko ofa mo ni ai pea. Makatuunga i he whe ofa aki ko ia o ku whai ai whe fuakawa aki. Una loto ke na o tuhe o lita. Pea gue rewa whai mea tolu ko ni ulu aki ko uiloi. Koe fuakawa ko ni te whai koe whoilelei o ko whiri ke u tauhi. Kono ua, o koe ki hataha kene hanga whakakou na i au, pe ko hamea kene whakakou na i au. Whatonga yangi, koe taha kene whakakou na i au, pe ko hamea. Ka pako whakakou na i au, ehe koloa ke umari mo koe ko uhi ngā pe ko tu umari. Ihe ao o tua o koe ke hai. Pe hangi ko ni koe whakamalohi i o hataha. Whakamalohi ke mari, ko pau ke mari mo mea. O kai ke rewa kene mao ia loto tau ataina. Whakakou nai. Pe o kai rewa ke hai ai maria ko ia ke pehe ko COVID-19 te o mari. Ko inga he na ku whai pe aku ia he guri fia ko tala mai he kumatua pe ko tala mai he toko taha ko ia ka pai ke mari mua te tamate iau. Pe o kai rewa ke tau ataina pa ko kanga he otua. Mantu ko otua unge hanga hai ko ia mari. Ko taimi ko ia tau whakarea ko pehe ko mea ku no o e he otua. He kai ki te lawa tangata kene vete. Pe te tau wheu rewa, ko whea mea unono hoi o tua. Ai mea koe nai whai i he, whai mea tolu koe ni. Ko ilo pau, koe mea koe iara, koe fuakawa o ko whai o ku mamafa. Kono ua, ko ku whiri he loto tau ataina, na kai ke whakamalohi i au he kumatua, pe ko whakamalohi au hataha. Pea kono tolu na ku whai ko hoku loto mo oni. Ko ofa ia koe. Ko loto ai ke u tauhi koe. Iloi se misi. Iloi usio ko sio mai. Hange ha toi eva fo. O kata Lucia, o kata toi umu. Ka ke ilo se misi ka pau ho fai ako mai ko ena te kai ke ta fetaulaki. Ko ilo ko au pe mu mataha no sio pe mongon. E pese te au ka toa uleso ni he tokanga ki ha ko e mari. Ilo ko lau e tama ho toko ua ku osi mate. Na tama ke ilo. Ko e taimi ko toa pe ko sio ai ko mari. O ko manatu i pea o luaki aho ko e na aku e vai ki ai, Ai pa ko ne pehe rewa pa romantic pea mo ai hona vao na ua he taimi ko toa pe, Ko taimi ko sio ai ke ko manatu ka ku ia i foke aho ni ko ke. Ai te ke manatu ke taki fetaulaki pa pe ku ke poto hele pato. Tuku na tolo mai ka kai. Ka ko e se ko ngalo me ko na iko. Me a foco to manatu ke te wani. Ko ni pesi lu. Ka ko ngai ahoni, ka ko ngai ahoni a ho ik me ka inga pe he. Ta hinde. Ko you are the apple of my eyes. And I'll take you and I love you until death. And I'll treat you like a queen and a princess and a queen of my heart. Ko osi pe ko mari tanga pula mai apple of my eyes mo queen ko ai mau pe lau ko to ko wa o na ngalo ai loki aho na ke manako ai he to taha ko ia
Ka o te manako iha uhinga hala o hange ko tau ngotama haapai ko na nawha na sio basketball. Pe talange he tama koe. Masi, geila mea ko whaha ua sio basketball. Pe he tama koe ko ne manako hata ahine. Ko hao sio basketball ko saia hata ahine koe. Pe u tari ene no freni ke talange po kame ko saia he tahine ko ya pe ko ne wa inga mari pe ko ne mari tange tama. Ko mea ko saia hata ahine koe. Ko saia hanga ne ngau ko ne pululore. Saia hanga ko ngau ko ne pululore. Pa ko saia pe ko famu pe ga ja hata e mari mo hata hine ko hinga ko ngau e pululore. He ko ne osi pe ko ni fo ko ke. Ko ne osi pe ko ni fo ke te lava e ngau e pululore. Pa ka re ba ke to manatu ko. Ko sio ke vanga toko wa e nau kata. E mea ka mo oni ko sio ke time ko asima tok ta fa palo fa matalai. Ko ilo na pehe sio akari si ke faya ko ni. Pe sio ka kasi waki ko faya ko. Pau na froso pe a fusi sio ke faya ko Ko mea ka faya ko mio ri e mata ri ni. Pe ihene pehe reva. Pe ko kau whakatahau mo tokataha ko ni koe na e kui, he? Na eke atu koe ki ai your disability, you know, ke lava ngahi mea lahi pa ko tari koe ia koe e tokataha kui. It is not my disability. It is my ability. Ke usio I loi ai whakafo ofa koe ia I loto o hata, he? I loi taimi koe whiri mari, ai ke kui. Ai ke kui o hange ko toko taha kui ko e ni. Ke ua ngata pe sio I he ngahi mea ko fotu mai ki tua. Ko hinga ka pau ko ho o mari mo ia ko hinga ko ene. Like me, Ko mari mo ia ko hinga ko ene fo iwa Pe ko hinga ko ene kiri lelei. Mana tui ko ngahi mea ko e ni. It's gonna be gone. E puria I foi ta upe fia, foi va ia. Ko na rivo pe ko holo, ko fosi foi va ia. Pe ko me ani te ke hanga o vete I ko hinga ko kai ke to ma foi va ei. Pe ko kiri lelei, pe ko lo ulu lelei. Oh na umari ma to ta ko ia. Ko nga na usa ia o no foi lo ulu loloa. Pe nganga na ulu ia o me poko. Pero me ni te que vete I ko hinga ko ngana ulu. Ko ia ko taimi ko ia ko ke fira ta ke mari mo ia. Pe ai lau ko ni ko fare I ko ai tamai. Te ke ke sumi pulu. Ke ulaki lo fotunga ki tua, pa ke to ki si ore ba ke me I loto. Ka ko hinga ho ki mo ka hinga. Ko me mau inga ke sio I lo I the beauty inside is different from the beauty outside. Ia to ko tahia fotunga ke he whakafo ki tua. Ka koe wike ua tupa monofo ko ne kap koe o osia same ko tua mamani ne hanga kape I koe pa kape I mo whangato whaafine. Koe beauty koe uglier inside, he? Koe taimi koe whiri ai ko homari, ai ke hange ko toko taha kui ko ni. It is not my disability, but it is my ability ke usio I lo I ko hai koe I loto, he? Ko hinga he kapate ke whiri ko hia koe fo I vae. Koe osi pe osi pe ene whanau e toko ono. Ko holo e fo I vae ia. O hange. Pea huvanga he whakatapu. Kei ki to e whie sio koe ke fo I vae ko ia, he? Pea koe taipi koe holo e fo I vae koe na uhinga he o whiri e toko taha koe ke mari mo ia. Pea kamata rewa ke holo mo ho ofa. Ko hinga he na ke whiri e koe I he uhinga hala, he? Be hange koe whiri koe ni toko ua ko o toko ta whapalu koe bea me he whangawhariki pako. Koe mea manako he toko taha koe ni, koe whaunga koe ni ngau e pululore. Pea koe oset mea ngai tau e whia ko ke to ko ni foloi. Ko ke to e lava o ngau e pululore. E tau mani, he koe taimi koe o ku ngau e pulore, pea no forever pulore mo ni foi ulunga. Oi awe. Tumo gata tau ki foi fati. Te ke tai mai
foi fast fai ka mate nisi. Ia ka koe uhinga ia ho ik mo ka inga e ku talanoa ko ia ki he whaikeke he o COVID-19 te pia mo palo mesi ba ko whamalo ki a makereta hene o mai ai mea ko ia ke whaikea tā noa koe fua kawa o kuia ia mea ai tolu. Ko ilo mahino i koe mea ko ia koe mea o kulelei. Ai te koe ke mari, he? Pa kono ua ai kono ko uluaki ke whai i he ilo pau, moi mahino pau. Kono ua, ko o whiri i he loto tau ataina koe ko whakakona i koe hataha, pa kono tolu, ko loto mo o nia, he? Pa ko ia ko pehe hange koe tau talanoa ke anga hala, ke ilo i koe mea ko ia o ku kovi. Pea ke whai i he loto tau ataina, o koe ko whakamalohi i koe, pea ko hono tolu, ke whai mo e loto. Loto mo niki ai, eh? Ai pe whainga ia kuna whamari pe kau alo e whakaukau ia ki hataha ia. Ka koe ke ilo i kai hoa ia. Mahalo ka pau e whakamau i pehe o osi ko toa mamani. Mana e tahe hopo ko ia koe au mea. Pea koe motua. He e kisea tau mo ua pehe mahe e kisea. Lea pe koe kia koe. E ka pau e pehe ko osi ko toa mamani. Kei ke he oiki mo kai. He? Kei ke hata hea hao he tau sifu. Ui loi koe lau ai tohi ko ia koe a sione. He? Kosperi a sione o kune pehe. Ko ia o kune tala o ku hao hawa. O ku angahala. Hao? Hunga hu tala mai fulau toko taha pe u hao hawa. Sisu pe taha. Eh? Ka koe ia une tala mai o ko hao au, o kei te ki hao a koe, o ke angahala koe. Malo e tau mau e pongpong ini. E vale a mene similai mo si lua mo nusi. E upai atu a ki ko hiva ke whakanei fua aki o mo ki polo kalama. Malo ia magereta. E va i hapo o ku whakarata. Oua. Pea hula mo kau mea. Aui. Poki moe roto fia. Ihe e te opi Ki he o whaanga. Stokola, pam pam, stokola, pam pam, stokola. Io mopi te vao kakala pea whanongoa leo oe manu puna poki moe loto fia iho o fite miti Ki ho o whaanga. Stokola, pam pam, stokola, pam pam, stokola. Stokola, pam pam, stokola. Malo, magereta whakamalo ati te koe hiwa maari e koe ia. Koe mea peo ko tokangi ai koe whikonga he hiwa o to tonu ke ririu. Koe pehe i he wao kakala. Whatawa ke peo koe wao kakala koe koe wao tala. Loto pe kau mea koe mea lau murete. Koe whamalo ati te koe magereta peo ku fia upito he hiwa maa magereta koe ni. Kulau ho ilo e ki fo i hiva se misi. E koe ki hiwa ko whata he hula eh. Koe ki hiwa e o taimi ngatu e hiwa pa koe taimi koe ko tai ai koe he DJ. Ko mea ko mana tu ia foi stokola. He utohi pe ia he i he taitolo ko foi hiwa ko utohi pe stokola. Ka ke ho inga mai ka inga o whamalo atu ke te motolo mo kau mai he ahoni ko e tau taimi he taimini ko e tawa wa ono pe ko hoko pe taha hoko mai rewa po me assistance de whakahoko atu ai polokalama ko ia youth hour pe ko ne hini polokalama i he ua te maulere atu ki he
ave ki hala o e maukai ngalotu ki he mea whakaiki ko ia o hala makaohi. O tui koe ke sola ki hataha hala makaohi ko e tangata na ane tau whakafonua na ene i he porisi. Pea oku maulawa tu ki ai i he ahoni. Kau e whakamalo atu ki motolo ho mo kau kotoa mai, pea neongo pe ku tau wawa pe, kau ki ai ngahi mea o ku totonu ki tau hanga whakatoka ngai, i he ngahi mea ko eni o tau tala noa ki ai i he ahoni. Linsi? Ka tungo ki o atu ai ki whasiko eni ma ki motolo, Ai mai ki foi fasi se. pea tau toki hoko atu. Lahi e kata. Whangatoko wai loto. O whalahi a salo taktaki ka te koe. Ka peki o hoa whanga. O whaat ki tineki ka ari saratini mo whanu i se tieko. Pamalot whaka ale le mea fōu. Ka pe whaka no hoa whanga. Pai pe kau pina mea fōu. Si kau mai ka pia meri simulai. Papa Samuela. Simulai. Si lua ki pana tau whawola. Pamalo O whatu si lua. Vahe mai. Mo whakamawhana i mai e tau paenga. Ka pe whaka lo au. Tau langa lea e te lotoni o whātu lo au malo si kau mai. Ka pepo ke pure polisi, mele si milai, ka pepo aris le haki. Siado malo aris si kau mai, mo whakalea mai o whātu. Hei kai peke ngalo. Oia. Tongai o te ke whiri ho maari he foi mai. Koia pea te umfotu. Kontreki ai. O whātu pala mani fotu, malo si whai tau ngā ue pe mi Hawaii. Koia pe Lucia e mo fusi Filiperi vai. Se uke. Oua. E kiva ko ni whakamanatu ai day one na ke petauraki ai mo hoa whanga, E lauga mea he e ngalo. Iwi. Oua. Marie. Ia pesta, Ai. Bela bela ki ai, mo tau ono Hai mai. Pasi, opa. Se uke. Marie. Tei. Koia pe ia pala mani, tau lalo mai, Mari e mai lala. Sia ko vai lala ko skaka i he te pire. Mana ko te day one ko ahonani. E vai kasi. Au pito. Oua. Ai. Opa, que meni tofu. Se koe mo si oni tuala makahiri e pule Letio Vake Tali Folau. Marie. O mai ki oto pre polista walonga. Ko toka ta fa palu ia ko ilo ma ko sa kisia. I o whaatu ka te mutolo ko toa peang mo lava mai ki he Tonga Vake Tali Folau. I aho whakafo ofa ko eni. Whakarawange peang tau inasi tatau i he fia pea mo e whakafo ofa o e tāpuaki ko whoaki mahi tamai e mani. Neongo peang ku tau masiva he koloa whakamamani. Ka u tau tuumari e i he koloa whakalangi. Ia pe ia toa Ai. lava lue patau pas mai lava Ai. tau pa. Arie. Ai. Oia, tamai si lua Mary ke tau tau lalo. Ai. Ai. Hai. Venne bella chi hai. Hai.
Mari e koe au whamara te motolo no kotoa meu mo ke kau mai. Koe ai loto ofa atu heni ke te motolo hono kotoa I he pongi whakakoloa koe ni. Pea And to all non-Tongan listeners and viewers, I'd like to welcome you to the Vake Tali Folau. Thank you for tuning in and thank you for joining us. This is Tongan Global Radio broadcasting live from Los Angeles, Hollywood, California. And my name is Sam Missy Bombe, a.k.a. James Bond 0007. And with me is my beautiful, lovely wife. So I'd like to welcome you all to the Vake Tali Folau Radio. I wish you a happy and a blessed day today, and a special shout out to the Wise Man's family, Doc, Paul, Judy, Amy, and to the Wise Man's family. We'll never forget you, all your supports. And to all our sponsors, thank you for your support, especially to Prince Waller, so thank you for tuning in and have a happy day, happy day. Koia ofa atu kia te motolu kono kotoa pepea me Aotearoa, kia ora atu kia te motolu. Pea pehe ke se ma whae, tangkina talamasina takapautolo ki Henderson, Aotearoa, atu ai ofa lahi kia te koe, pea pehe foki kia Alisi Numia Lowena takapautolo. Ko ilo yo mo teu ke mo lava atu ki Saione mana tu ia tu ki mautolu I ho mo ngahi ho alotu a pe foki ho tau kainga pe me Tonga ko ilo ko me tatau mo teu ke lava atu ki Saione pe a whanongo ki he tā ngahi lari mo ngahi whafangu tau te whitu whafangu ho maukolo kai ke ngalo hataimi ka koe aho oku whaiai manatu ki ho tau ki whonua pea osia ngahi lotu, pea fuke ngahi umu, lu sipi vai ika o ia we, vai kaloa. Ka koe aho ia koe ke ngalo e tiki tau tolu, ai aho sāpate I Tonga, koe aho e o ki he lotu, pea koe aho e tuku e ki mea kai le leitaha ki he aho e ki. Pea foki ai ofatu ki he kai ngai Australia, whaiwhekau Kimi Moala, pea pehe ki he kainga kotoa pea mei Australia, maua o whalahi atu ki a te motolo hono kotoa. Ko iai ho eki mo kainga o ki ai fia he taimi kotoa pea tau whiohi ai, I he paenga Vake Tali Folau, pea tau fia ko hia koe iai ai Letio ke whai ai e tau whiohi, whai ai tau whakaori, whai ai tau whakakata, pea whai ai tau whewahe aki anga e tau whakaukau, anga e tau ofa, anga e tau manatu ki ho tau ki whonua. Pea moe anga o e tau whewahe aki I he ngahi mea o ku lava ke langa e tau mo ui. Pea koe ngahi mea o ku whakalotu ke langa e tau mo ui whakalau marie. Pea koe ngahi mea whekau aki, pea moe langa hake o e tau ngahi pisinisi, pea koe koloa, pea koe ngahi mea kotoa o ku tokoni ki ono langa hake. Pea pehe ki he polokalama, hange koe polokalama ko ia tokta whapalu, ke langa hake ai poto I he tau whanau, pea moho tau kainga, o hange koe tō wholofola ko ia ai uluaki wha, o auha hoku kakai I he masiwa I lo. Pea moe tō wholofola ko ia whaka anaua pe koe langi mamao ai hau o Tonga. Koe mea pētaha tene hanga solova ai masiwa, koe ako pētaha.
the only solution to poverty is education. Education is the solution to poverty. Ko ia koe tawhaaki o poto o ku iaia polokalama ki ai. Tawhaaki ki he moi whalau mare koe he polokalama ki ai. Tawhaaki ki he tala whakafonua pea moe a tau whatunga motu a Tonga, ok, ai benga he polokalama ki ai. O iau fia he taimu mo kau mai e, wahe mai hang. Tau te whito heni ki a makeleta o ku kau mai pia makeleta i he loto fia, i he loto whakawhetai, i he loto hounga ia. Pea ko tui alohake ia pia mehene fia, i he whakainasi a ki he otua ai mo ui ki a te ia o ku māpuno puna maupe ai fia ia i loto o hange ha matawai hange ko matawai ko ia koe o vai ko lelea. Neongo oku kaike malohi ne lele ka u tafe maupe ki mo ui pe vai ko lelea o te kaike mate. Ka koe matawai ia o ku tafe me ai lolo halai walu oua. Kaike hoe ki mo ka inga. Koe tau ngahi o ngongo ki he ahoni. Ka tuku mo ke o atu ai i whanonongo ni, pia me he lolo kakala te au. Peko ne lawa pe ko ia, tau hoko atu lewa, ki he e tau ngahi o ngongo, e tau inga ko ia taimi, pia e hoko e taha, e hoko mai rewa ai Pome Assistance, ke o atu ai polokalama ko ia ai Youth Hour. Pea ngona whahoko atu, nau polokalama pia mo Dr. Afapalu i he ahoni. Mo mamata mai pe ki e lolo kakala te au o ta kai ki sona vivi lai sa ne valu po me. Ko iai halolo ia ku ngahui pia vilohi, pia mix mei palataisi. Ke whakatauri a ngahi whakaamu whakasino mo ata mai. Ke miri pia ke whakasanisani mo masani mo whakamanifi. Pia ke foto aki ia ki hakatoa ngā aholahi. Pia ke toki ilo ai e mamani, koe loloni ia, koe tāpu aki mei langi. O ua, he. O ua. Ko ia ka inga Tonga. O ku kei o atu pe ai whawhe iki mo tolu ke mo whakatau ai lolo kakala te au. Ke whamalo atu foki ki a Ameria ka pehe whaka aisea lele noa ki Hawaii. I he whakotu e na businessi pe au kamata ke na ngawe aki ai lolo kakala te au. I he loto hounga ia mo oni. Ka pehe foki aki nau tolu a pule. Pea mo ki nau tolu koni i Salt Lake City, i Laisa, whamalo ata ki mo tolu ngahi ota ku mo lava o atu me he lolo kakala te au he wike koni. Pea koe whakamalo lahi ai ka maafo ka nusila mo Australia. Pea ku kei ki te koni e pekia, ka pau o ku mo fie mau ke aiho mo ngahi ota i he ki mua ke te kai ki hoko e pekia, ke unga ke tuku mai ha taimi, pe koe hae lei polo mo loto ke ave aki ho mo ngahi lolo koe ni, ka koe ni whoko wikeni, na e o atu ai lolo koe ai sisi matai la, ka pe whoka ai silua kakala, ka pe whoka ai Sicilia kakala, pe a moe lolo paongo, ka pe whoka baby Olivia. Koe ngahi lolo ia pe whoka e lose o e lolo halai walu, ko au te atu mo ia i he wikeni. Ko ngai lolo fo o ia koe ni i he
Tānaki mai ki he ngahi lolo ai lolo kakalai te au pa mau ngahi foke ai ngahi fo hina lolo. Ko lolo ko ni hange ko ngahi whakaeke eke na e whai mai i he telefoni ane po. Ko lolo ko ni o ku ngahi e pia mui he coconut oil. O ku ikai ko e lolo tau fua. Pia ku mau to e mau pe mo e ngahi perfume oil ko ni ai o ku mau tala noa mai ki ai. O ku mau me ira ei. O ku mau tau fua pehe. I he roll on ko ni. Pea pehe foki he mau lousini ngahi a mi he niu. Ko ngahi lousini ko ni au whakatau ngāwe ake pe i he kakai tangata o au. Ki he toko tāko toa pe au ke kakai whiwhine. Pea whakau ofa au pito e alaha ko ni. Ai ngahi tala no hange ko vahe vahe ai kolotina u anga ko ni toke au sia. I he ngahi kakala ko ni o ku te tui hoto wala o se te mirimiri pea tau hoto wala au ke ahataha i o ku kei. Tau mau pe ai na namu ko ni ai lousini e ni whaka ofa. Pea ko motolo whe mau ke mau a ngahi perfume o ku malohi, o ku lava strong smell, o ku lava pe ke mau atu pea moe whaingani iu na mau pe sweet smell, o ku lava katoa e ngahi kakala ko ni o atu ia i he lolo kakala te au, kai pehe foke mau koa kau, o ku ngahi ia pe mi he niu. Kau maafo ke ngahi koa mo ngahi kirimi o ku manakoa au pito pia mi he lolo kakala te au. Ai a koa ko ni o ke lava peo tofi. Ai foi koa te ke ngawe ake foi koa ko ni he mahina e ono mahina. Lolo a pito tai mo te ke ngawe foi koa. Pia pehe fo ke foi kirimi o ngawe ake ki ho fofo ngā pia molu ia o hange koe. Vahe koe ne alere. Kai ngata hene ngingila, malau look fresh, kai pehe fo. Toi molu ia o hange koe koe whanki kou ahe pepe. I he ngawe a koe. Kau kui kai koe tau whakamanato at pe. Koe koa, o kui kai ko hakoa whakahinehina. Koe koa koe ni ke malu i ho fofo ngā. Pia mihe la a. Kapate mu whatonga i kau sia ina. Nau tui mau peha na ngai futata la lahi koe ngā. Ke malu i hanau fotu ngā pia. Fofo ngā mihe la a. Kako tau tol fok lahi pe e tau lua i la a. Pa tau hau ke whanua ko ni ku ke. O ku hanga he ea mau i fofo ngā. O kakai whiwhine o pehe pe ke ngahi mu i vae ni i he. Kako ani ngawe ake lolo kakara te au. Kaki nau tolo palopalema e vae. Pia tau tui e stoke ni. O talatu kai peto e ai ha palopalema. Ko ia ke mo ota mai ke tu pe mo lawa ngai feta u ia te ongo fulu kai pehe ke ono pulou kato teu pa toi au ke ai lolo pe mo perfume oil pa mo fo i lotion fo i ai temi ongo fulu i loto i kato teu koni a lolo kakala te au toi mau ate ngai mono mi he lolo kakala te au o ku fele mo fafo a ngai me au ke pesi au ke matasi o ata lipstick me avali kemo o ku mau katoa pen me he lolo kakala te au ko iai fetu tak mareva ke fika telefoni ko fitu ono noa ono valu ono noa ua mosio mai ke lalahi ko na fie mau ha mea ofa ki ha ofa anga pe ko birthday ko ha pe hangahi toko taha o ke loto ke ave ke ai ha o ka ati mea ofa o mau lava pe o sene mea bonita mau falafone ka ati ko ha whakarea o ke fie mau tohi loto saine ai o hingoa o kai ke he tohe la ia ko sene mai pe sene tika mau lava o whai e ngai whatongia ko ni E o whamanata toi pe ai VIP gift mo dolo fie ave mea ofa ki ha taha mahu inga. Pe koe pure ho ngā ue, pe koe hou e iki. But very important people o ki ai pe ai ngahi gift ki ai, ke lava whetu utaki mai ki a Lindsay. Pe whoki ki he tarikita. Pe he whoki ki he pure o Siva International o lava pe o otami ai VIP gift. Pamaloat ka Prince Wola kone ave a lolo kakala te au ki he tuunga na i kai ki aha amanaki ki ai. Pea moi ngai tokoni, moi ngai ofa katoa pe o ke whai. Pea koe ia whakamalo lahi kia te koe kai pehe whoki o matua. Kia si ilua ki moana ta ufa wola. Kai pehe whoki a wailala wola i ngai ofa moi tokoni katoa pe. Pea pehe whoki whakamalo ki he tare kita. La tuman kia hua kau ka pehe ka tok tau whapalu moi kau whafufonga. Ai ngahi ngā ue rei katoa pe o kumu whai.
i he lolo kakala te au pa tau si o mata pe i he ahoni e tau kake te hataimi ko e malolo, ko e ngau e pe i he mosi o Letio Vake Tali Folau kau ofa ka ki moto mo loto honga ia moni. E o pea koe lolo ko ia koe Siva kakala o ku promote specially i he Siva International pea mo e lolo kakala te au mo mea atu ki he LKT koe lolo kakala te au pea mo e Siva kakala koe lolo te whito ia a e Siva International koe Siva kakala pea ko atu ia i he lolo kakala te au. Koe i loko koe na e lolo kakala te au lan pinki koe loto. Koe loko e na e fo Ia ko design ia tok ta whapalu pea mo e taha o e toke tā. Kongo toke tā e ua na design. Koe e taimi i o motolu na mo whanonga no whakamatala tu ko ia o e uhinga o e loko koe na i loto i he puha. O ku loloto pea o ku mohu uhinga. O ku mohu uhinga ai loko ko ia tau te whito ki he ki fo i māma, whai te elango pea mo e perfume o ku alaha hake i he whakatata ko ia o e loko ko e nā design ia e Dr. Afapalu. Pea whare mai e Dr. Afapalu wa o e kakala te au ki he Prince level gift. Peka mohoni ko e taimi ko ia koe o ku whoaki ai ha mea ofa ki ha pirinisi pe ko ha princesi o even ki he hau o koe ki tau ave ai ngai fuhina koe ni o ku tau whoaki o ki ai special gift ai nau whare atu koe VIP gift box o ku ave ai pea koe Ilo se misi ko te weni o e Mother's Day. Iyo. E toko lahi ak nau tolu te nau ota ngahi special gift ko ni ke nau wife pe ko you know pe ko nau matua ke nau fae pe ko nau daughter you know. Yeah, very important people. Ko VIP baka pau ke pehe ko ho mom pe ko ho wife ko VIP. Ko this is the right gift ki ai. Pe koe birthday, pe koe Christmasi, pe koe Valentine, koe tuunga koni koe ai gift koe ni. Te whakamalo ki a taha hane ofa ka kita whainga mea pe se misi kosi mau pe. E au ia ke taimi te mosio ai i he molo, pe koe ngai wharekoloa lalahi e display ai lolo kakala te au. Moi maue ukulele, alleluia, alleluia, alleluia. Moi maue ukulele, alleluia, ukulele, alleluia. Moi maue ukulele, alleluia, alleluia, alleluia. Moi maue ukulele, alleluia, ukulele, alleluia. Wszędzie zabieram je ze sobą i gdy ochotę tylko mam, żeby zrobiło się wesoło, na 4 strunach refren gram. Moje małe ukulele, alleluja, alleluja, alleluja. Moje małe ukulele, alleluja, ukulele, alleluja. Moje małe ukulele, alleluja, alleluja, alleluja. Moje małe ukulele, alleluja, ukulele, alleluja. Moje małe ukulele, alleluja, alleluja, alleluja. Moje małe ukulele, alleluja, ukulele, alleluja. Wszędzie zabieram je ze sobą i gdy ochotę tylko mam,
Ko ia hoi ki mo kainga, ko e ki tuaki ia ai lolo kakala te au, ko e whakatutu pia whakamusiki pia whauia e Paulina na kita rita pōme, ko e taha ia o e Pōme Sisters, te nau hoko mai i he ki miniti si me heni ke whakahoko atu ai polokalama ko ia ai Youth Hour. Ka ke ko tau taimi he taimini utoe ai miniti e walu, ka tuku peke o atu ai ki i ongongo whakaosi ko e ni, ka ke lava e ongongo na te te wat ke aho ni. Ngā ko lahi kata alinsi he aho ni. Ka ke hoi ki me kainga ko e taha o ki ongongo ko whemau peke o atu. Ki mo tolu mo whanongo i he HR1, te mo pehe ko haka e HR1. Ko HR1, ka pau te hanga whakalea i he whakalea koe ke mahino koe ke ki mo tolu. Ko HR1, ko tekniki ia na ngawe aki i he temokalati i he whiri koe ni o i wawhi wanoa. Na makatu ngai a e na wina ko ia ai whiri. Pea ko HR1 lewa ko ngahi tekniki ko ia, o ku loto ai temokalati ke whakahoko koe lao. Kono whakamahako no whakarea ia koe e mahino ke te tolu. Ko ngahi tekniko e ni, uluaki, ko e vote IT, ko e vote ID pe ko IT ke alu o show i he aho ko ia o ke vote ti ai. I he whirikoni ko osi na e hanga e temokalati o whinga ke whakata ao ngai o kai ke to tonu ke ai vote ID ko hono uhinga he upehe e nau tolu ko e lau lanu. Pe ko whiu hono whakaata pe ko whe ia i he vote ID o ku lau lanu. Ko inga ko nau pehe ko e whahinga o mao e nau ID ko e whahinga ko ingahi excuse ia o tau sio o ku ikai ke to tonu ke tari. Kono uhinga ko e pehe u lau lanu, o kai ke lau lanu. Kono whakalea mahino, ko e whenga a temo kalati, ke whaingo fua a taimi ko ia o ku whai ai a e nau kākā. Ko hea ku uhinga ke nau kākā, ko uhinga ke ua i lo i ko hai o ku hau o vouti, i liko, o au ki he kakai o si mate, ko hinga ke ua ilo. Kai whakaukau ke mea ko e ni. Ko teimi ko ke aluai o kumiha o fo i pia i wharekoloa, o whe mau ke soho ID. Ko teimi ko o ke aluai ke vete ha o sieke. He kiti ke lava e ko vete. Tapu hepe kapaka auto kumiha o fo i pia pe mai can I see your ID? Te ke lava o pehe atu. Oh, you are racist? Lau lanu? No? He kiti ke lava ko rea pehe. Ko ingahe ko e lao ia i Amerikani. Ko pau ke soho ID. Pe ka pau te ke alo vete ha o sieke. Te nau pehe atu, can I see your ID? Te ke lava pehe atu. Oh, you are racist? Ke lau lanu? E pehe mai rewa he toko tahe ko ia. I'm sorry. Alu mua kumiha wheitu ke vete ha o sieke koe ke to show ID. Pe ka pau te ke alo he ka whakapuna. Ko pau ke soho ID, ka pau ko folau ke state e taha. Ko ngahi mea ko e ni, o ku whimau e IT, ko hea hono uhinga, because they want to know na whimau ke nau ilo i ko hai koe, pe ko koe ia ko e ni, o asi i he tikite. Pe au pehepe a vouti. Ko e vouti, ko e whiri paresteni, ko e lakanga, tapu ia o ha citizen Amerikani, ke alu o vote, ke whiri a hono kautaki, pe koe paresteni o e whonuani. Pe kou tui o ku make sense pe koe common sense. Ka pau te tau ai mea koe common sense, te tau ilo i rewa. Yeah, it is common sense, ke soho ID, ke alu o vote. Pe ka pau rewa o kui ai ha whaahinga te nau tala mai, no, o te whimau e ke vote ID, ulau lanu. Ko mea pe o tau whehu i, ko hea koe mea whakaukau i he kakai ko eni. O nau whakaukau i ai kākā. Ulua kia. Kono wā koe mail-in vote. Koe mail-in vote na
talu pe ka mata mai bea moe malangai e Donald Trump. Ko mail-in vote e hoko ko e paloparema i he tau vote ko eni. Ka kono uhinga foki na osi whakakaukau ia e he temo kalati ko e fōunga eni te mauinai ko e mail-in vote. Pe ko mail-in vote unau laku no ia ke kakai pa ulu lava pe o latu e fo i mail-in vote e hongofulu kia te koe. Pe te ke lapa ko whakafone e fo i hongofulu ko ia o mail-in o count e fo i hongofulu ko ia. O sio ke whakatu tamake o mail-in vote. Ko uhinga rewa e temo kalati unau tala mai rewa. O kuia i tau kakai vai, pe o kuia i mo kau sootia, pe o kuia i pa mo e kakai ukai ke nau lava ke whai anga voti. O ku lava ke likuesi a ho o special voti ko ia, special envelope ki he kakai ko ia. Kako ai koe ke canceli ai mea koe ka whakaata ai mail-in vote, ka pana mohanga whakatoka ngai. Ko i ngahi state ko ia koe na honga liu ko ia e lao. He koe mimi ko e lao e ngahi state o ko ne hoko pe a foi taimi ko ke tonu ke toe lau ai count ai vote ko ia. La herewa ngahi state tau te whitu ngahi state ko ia o e temo kalati. Liliu e na tolu he foi wike whaka osi pe ke tari pe ai ngahi voti ko ni pena alwai o wike taha, wike ua, ai lau ko ia voti ko ngā kona whaka ata. Ko mea koni koe na whaka amu ke aia Palestine malolo, aho voti, aho pe taha. Ko alu o voti, peka pau ke requesti ki mua, ko koloa ki requesti ahead of time, ko hia ke lava ke au ho o voti, ki mua i he aho ko ia o e whiri, ke lau ho o whiri. Peka pau rewa e tō mui i he aho ko ia, pia o e lau ho o whiri. It's just fair. Peka pau rewa uviri taki rewa ha whahinga ia, ke alu atu pe o ova atu i he aho e tolu, aho e wha, wike taha, wike ua. Au ni kona tau sio ki aina o mai ngai fupuha ia, i he ngahi vitioka kono pango, na e whenga ai mainstream o e high-tech ke na hanga o suppress, peko na hanga o tanu, peko na hanga whakapuriki, peko na hanga whakalongoi, ai kakai o kuna whenga ke whakaasi, ai ngahi kākā ko ia. Pako mau ia o e tau whiri ko ni nai osi. Kako HR1 lewa ko e nau whenga, ke hoko e nau ki tekniki ko ia, ke hoko ko e lao o Amerikani, ke ua te whakaha aho o IT, pea tari pea moe mail-in vote. Ko huinga pe ia taha na e tari ai e Trump ai mail-in vote, ko hia ha ko e taimi o e COVID taha hiwa. Pea ko nau excuse ia ki ai, pea na ikai ke toe fuu teke malohi e Trump, ko hinga ko e pehe, na whaweka pehe, o kutai ofa i he whahinga ko ia o nau puke COVID tahiwa. Ka hiri ko ia, it's just common sense. Lava pe fukaka ia o alu ki wharekoloa. Lava alu ki wharekoloa kumi mai tuulaini i wharekoloa, ke kumi mai ho o me isuka pe ko o pepa pe ko he haa ho o ngahi mea o whia mi wharekoloa. Ka koe tike lava koe alo tuulaini ke vote. It's just common sense. O koe tike lava o alu ki he, ka ko kumi excuse he kai ki lava alo vote, kono uhinga koe COVID tahiwa. Oku ikai rewa ke fair, pa ukai ke honest. Koe mea koe o whainga ki ai Republic, ke whakafokia integrity o e vote, o election, tau sistemi ke whalala kakai, oku honest. Ka kon huinga koni ku o stewaki, e he temo kalatia, ke le volo ai mea teu ia mala ke mau ki mua ai vote hoko mai, ke au ki ai os ata os hoko koe lao, kai whai ho nau whaiwa. Koe kākā i he vote. Huinga he ka pau me mai, no, koe ke mau kākā, then hoi me koe ke tari ai vote ID. Ha mea koe ke tari ai vote ID. Tala mai ange pe koe ha
ai mau whai he vote ID. Ko na uhinga pe racist, laulano, discrimination. There's nothing discrimination time ke aluai whakatau ho fo ipia, but I might show me your ID. Is there any discrimination because racist day? Because ho alo vete o sieke, but fe mau ho ID. Hame o ke nau fighti ai ke mea ko ia. Kai hoko mai e mea mahu inga taha ko ia ko i Amerikani, ai vote ki he whiri o Palestini, petama you don't need ID. O mahino mai pe, o kuna hanga whau mo whakatuutuu ai kākā, pa koe taimia nihi, ko hoko ai kākā ia koe konga mo ui, pa koe ki ha taimia o kongo e nau tolu o ku guilt, because it's part of their life, ai mea koe kākā. But just common sense ho ik makainga. Ai whainga koe ni a republic e whakafoki ki he tuunga koe o whakaapa i pia whalala anga ai vote a Amerikani. Honesty. If we try to make people trust our system of election, then do what is honest. Vote ID. Kapau ke te tari a vote ID, pag mahino mai uguai ho mea o ke whakakau i. Kapau ke alu ki he, ke vete ho sieke, pa ke talange, mo to'o lao ko ia, o te ai vote ID ho lau lanu. I'm sorry. You know, mate, just common sense. Go find somewhere else. Pero kung totoo ke hoko ia ko lao i Amerikani, you have to show ID, you have to show your vote on that day. Pau ke alu o vote, pa ke show mo ID. Pero kapau rewa o kai te ke loto ki ai, go find another country where o ke nautari ai vote ID. Kai ke he hoko ko lao, pe whakafoki a whalala ai kakai, ko ngahe koe vote ko na election ko na whai he wanoa, o ke lahi pe a tā laa i he kākā na e whai. Yeah. Pe koe mea iau totonu ke uluaki whainga ke Amerikani, ka ki tai whainga a demokalati, ke ki palau i a kere mo furihi ko hinga ke teu i ke mau e mala e ka whai honau whaiwa. Ke hoko koe lao, ke hoko koe lao, ke hoko koe lao ai mail-in vote, ke hoko koe lao ai no ID, koe kau kaiha ape o kuna whakau ia mea koe. Kai ke hoi mo kainga ko maa o mai eni ki he taimi ke hoko mai ai Pome Assistance pia mo Youth Hour, pia koe nau cast ki he ahoni, ko Dr. Afapalu, pia koe iai te ma tatau atu he kai hoko mai ai Pome Assistance, ko tukangi a linsi kene whaka ua atu ai ma polo kalama, pia manatui. Whiri homari o e whiri fui mai. Koi ai. Pake manatui mau pe. Luaki aho na ke whetau laki ai mo ofa anga. O e ngalo e aha koia. Toi tātā e simulata, Koi e tina koa e fiafi. Oua. Koia kore te ki mou tolu ke mou eiki peka mou share atu mou nofo mai pe mua ke si poupou i e polokalama e whanau ko e tau whanau whakawhea mai ho whanau ka pe ke whakamopuna ke nau kau mai ke polokalama ai ko Dr. Fapalu pe mo e si whanau po me ko iai o ku ate whakamalo mo lota honga ia ka ki mou tolu na mou kau mai fo i hoa e tolu ko ni pe he whakahono share e polokalama o whalahi at kau ki mou tolu mo lota honga ia mo oni pe he whoki ki he ki nau tolu ko ni e kau whawhonga loro ka kalate au ka pehe ke tare kita ka mawhaka Prince Walla pe mono family o whata ki mo tolu mo e loto hunga ia ngai to kon katoa pe mo ki nau tolu vahe manawa mai ki he lolo ka kalate au pe mo i kau sponsor o Letio Vake Tali Folau ngai polokalama ke o whata ki mo tolu mo e loto hunga ia o whapeke mo mauha weekend fia mo monu ia o whatu. Ka mou nofo mai pe, toi hau ai taha ka Dr. Afapalu eni mo i whanau hoko mai. Ia whakamalo ata pito, pia tau hoka tuheni ki he Pome Assistance, pia mo e Youth Hour. Ahangoe na whakako te linti, tau poupou i ai polokalama e tau whanau. Koe hakau o ahoni, koe whanua ia o apongpongi.
Tonga. Talofa lava Samoa. Kia ora, New Zealand. Pulavi naka Fiji. Aloha Hawaii. And hello, America. My name is Marie Pome'e. My name is Salote Anaseni Pome'e. And my name is Bonina Nakita Rita Pome'e. And welcome to Vake Tali Folau Youth Hour. Today we'll be having a program with Dr. Afopalu at 1:30. And in the meantime, we're going to play music and tell you guys what we're going to be talking about. Hi Auntie Lo and hi Grandma, we love you. Thank you everyone who joined our program today and is watching and listening. We hope you have a great day and also a great weekend. And today we will be doing program with Dr. Afopalu, and we're going to be talking about STEM.
do you want to say what STEM means? STEM stands for science, technology, engineering, and mathematics. Yeah, and that's what we're going to be talking about today with Dr. Alphapalu. And we'll all be questioning each other. And we will be calling him at 1:30. And yeah, so we'll play another song and we can start our program. STEM stands for science, engineering, technology, and mathematics. And that will be what we're talking about with Dr. Alphapalu today. Tell hello. Okay. Oh, do you guys want to say something? Thank you everyone for joining our radio, and we love you guys. Thank you everybody who has joined our radio. We hope you guys have a good day and hope everybody who lives in New Zealand, Tonga, Australia, and the UK, we hope you guys have a blessed Sunday. Today we'll be talking about STEM because it is different subjects and it's also a program. And Dr. Fopalu, he invited me to this program during summer, and I think I'll join it. But it teaches you all different subjects. Like Anna said, it teaches you science, engineering, technology, and mathematics all in one. And what do you call it? And yeah, so why do you guys think it's important to learn about it? Why is it important to learn about STEM? Oh, because most of those things in STEM you learn in like actual school, like science, engineering, mathematics, and you basically learn like all of that in school. So I think that's very important to learn because you're going to need it when you get older. I think it's important to learn because so when you get older, you know what STEM is, and it'll be good on your
college thing. Okay. And so what do you think the program is about? Like, what do you think that you learn in the program? Love STEM. Like, they have a program. I've been to a program like that. It was, I think, I forgot what year. Hold on. 2020, I think it was 2019. I went to a college, and Miranda went to San Francisco for a family reunion, and I went to this college for a week with like other kids, and like we learned about STEM, like, and we for engineering we got to build a robot, which was really cool. And yeah. And what did you do like for science, math? Oh, science? Wait, what? I think they did a different thing, because like for science they had us like investigate like DNA and stuff, which was really cool. In math, like, yeah, fingerprints, and we had to figure out like who done what. And in math we learned, I think we didn't do math. Yeah, we basically studied on science and engineering the most. And yeah, and it was fun because there was different groups and we got to compete with each other. And yeah. Okay, wait, you explained math and technology already? Did you guys do anything for math and technology? For math, we just had a book, like, because once you go in, like, they give you like a bag and some books, and they had a book and we just worked from that. And yeah, and it was really fun because you got to work with other students from like different places. Like some people came from like Arizona and like Texas, and that was really cool. That's cool. Oh yeah, and we also got to dissect a cow's heart, and it was really gross but really cool. Yeah. Cool. And then what do you think the STEM program is? Something you learn about STEM and all the things we do in STEM. Okay. Okay, and Anna just explained it because she's been to a STEM program. And now we're going to play a song, and I think after that, Dr. Afopalu will be joining us on Zoom. Good afternoon, Maleta Tuang Alu. Thank you for joining our program, and Ofaatu. And good morning to our Auntie Lo. Good morning, Auntie Maleta. Thank you for joining our program, and we love you. And good morning, Auntie Lo and Grandma Kina. We hope you guys are having a great day.
Okay, so now Dr. Alphabalu is here, and um, yeah. So let me transition the thing. Good afternoon, Dr. Alphabalu. Oh, good afternoon. Okay, you can hear us, right? Yes, I can. Okay, awesome. How's your morning or afternoon going? Yeah, good afternoon from Utah. It's snowing and raining, so Oh, nice. Have but you it's done a good anything day. today? Yeah, doing good, but it's a good day. Snowing and raining is always good. Yeah. Do you like playing in the snow? Used to, not anymore though. Oh, that's good. I'd rather be in Tonga where it's warm. So, Yeah. yeah, So today we are here to talk to you about STEM, and can you tell the people who don't know what STEM is, like, explain it to them? yeah, absolutely. You know, I think that within the last 10 years, STEM education has taken um, almost entirely on the educational system. So STEM stands for the science or scientific, and the T stands for technology, and the E stands for engineering, and M stands for mathematics. It's quite interesting though, if you think about STEM, because in science there's always mathematics in it. In technology, you have to know mathematics. In engineering, it's still mathematics, and when you do mathematics, you still have to do math. So there is no way you're escaping mathematics at all. Yeah. Awesome. And Anna will ask you a question relating to STEM. Yeah, good to see you, Anna. Good to see you too. My question is, how is STEM taught in schools? How is STEM taught in school? There are a lot of classes you have, depending on your major, of course. You have to like for me, I was majoring in biological sciences, and therefore maths, I had to take all the maths all the way to, I remember my last math class was multivariable calculus. And boy, that was a math class that you don't want to get into if you don't have to. Um, it is still, it dealt with a lot of calculation on physics, among other things. And it just, man, it was 5 credits. That means it's a lot and it's harder. And I made the mistake of taking that class with another chemistry class, which I shouldn't have, but I wasn't too wise at the time. So, and it was tough. I mean, probably I have 3 to 4 hours of sleep every night. Um, Oh, the only night that you get to get a good night rest is Saturday night to Sunday, and then you repeat again when you come back on Monday. So depending on which major you are in, uh, there are requirements for math classes you have to take. Um, so you have to take those. And there were chemistry classes. We didn't have any engineering classes, but there were physics classes. So um, there are other universities that, particularly if you are really into these things, they really have a more broad classes you have to take as an undergraduate. But usually you face a lot of these when you go to graduate school, a lot more than you do when you're working on your bachelor's degree. So the key to having fun in these classes is to always have good friends that love these kind of things and you get together often
because you teach them, they teach you, and we all teach one another. Otherwise, it's going to be a rough ride ahead. Awesome. Thank you for sharing your experience. And Paulina will ask you the next question. Yeah. Hi, Dr. Father, and Hi, Paulina. and my question for you is, why do you think people should learn about STEM? Oh, because everything you do have right now is come from STEM education. But I want to be sure that not all education should focus on STEM. Okay, there are other education. So there are education you get from the classroom, and there are education you get from anywhere other than the classroom. But the reason why we should pay attention to STEM education because computers are manufactured by people who have learned STEM education. Software are written by those who have learned STEM education. Okay, some deeper and some not so deep. When we talk about COVID-19, the vaccine that we are using, those the people who have gone through the school to learn STEM education. So obviously, when you do vaccine, you have a group of scientists. You also have a group of people who work in technology in order for you to do the analysis, and there are those who work in engineering, which allows you to design more experiment to test your vaccine before they get to people. And of course, always involve a lot of mathematics. And you have to get those kind of people to be in your team. And if you have those kind of people with skill sets in your team, you will always be successful because you work with one another. You don't work against one another or compete against one another. So everybody, so for vaccine right now, COVID-19, a lot of those have done a lot of extensive biochemistry, extensive chemistry, and also physics. And they are involved in all aspects of vaccine development. Okay. Oh, that's So, awesome. Thank you, Dr. Alphabalu. And can you tell us about the STEM program you told me about? Like the one that's in summer? oh yeah, there are a lot of things that we want to do and hope that we can do it. Otherwise, we have to just come over to Victorville in some way, do it in there. But would like to, if there is, depending on the states and restrictions and things like that, we might have to resort to Zoom in some form. But I have talked to a few of these people's Tongans, and I would like to implement some of the Caucasians and other that have PhDs in science, chemistry, mathematics, professors in mathematics, technology, and engineering. I think that we're starting to have a lot more people with engineering expertise, and I think if we can put together these kind of workshops, that everybody, um, youth, will be able to participate, and that way you learn the fundamentals, and everybody can share their experiences because sometimes as a kid when you think of this STEM education, you don't, it's too hard, I don't want to be part of it, all that kind of thing. But when you get into a particular part of STEM education, like for example, some people like maths, and Tongans love maths, okay? Some people will just do anything to do more maths, okay? And some people will love science. Some people will love the technology because you can now develop an app. You can build a some website, and I know that you have built a website and and build some kind of a video that you put together. See, you are putting together your skills. Those are bad. If you learn those skills right now, I want you to know you'll be more successful in the things that come in the future. Okay, because I have seen now
at the university level that they no longer require only the PowerPoint. They actually put you in a group. They said you have to come up with an app, and you go and participate in a national, um, in a national things of science or technology or engineering. Those are the three that they do the most. Okay, and at the university where I'm at Utah Valley University, they actually won. It's a worldwide. Um, so I know Paulina has put together some videos for the Lolo Kakaleteau, and you have built a website for your mother and things like these are the skills that you need for technology. The more you know about technology, how to build those kind of either an app or put together a video, whether it be for these family reunions and things of that nature. But that will be required, for example, at at the university, I saw a professor that his class is next to mine and said, no, we don't do any more PowerPoint here. And they put them in group of four. Say, the whole semester, your grades depend upon an app. Here's what your app should do. And I said, man, I'm happy I'm not in that class. But it's interesting, the last year, the group last year, there were 6 groups, 4 students for each group. It was amazing to see all the things they have developed. So the teacher say, here's what the app should look like. And if you come up with a new look, that's great, but you have to justify that. The app should be able to, you put in something and it comes out the answer in a way that you wanted it. And there were 4 different type of apps, you know. That's why a lot of people always, is there an app for that? So science, technology, engineering, and mathematics. Maybe you don't love all 4 of them, but you gotta love some of them. Yeah, awesome. Thank you, Dr. Fopalu. And I will ask you the next question. My question for you is, which is your favorite subject in STEM? Oh, my favorite subjects, of course, was biological sciences was my favorite, and then chemistry, and then maths. I always loved maths, but boy, there were some maths that were so hard. Okay. With science, with biological science, you deal with a lot of memorization. So in science, you need to know how to memorize things, but more importantly, you need to know how to understand things instead of just memorizing them. Okay, because sometimes you can memorize things without understanding it, but it is always better to memorize it and understand it. You know, so chemistry, biochemistry was always fun. That was next on my list. So I understand biological sciences in a different level when you understand chemistry and biochemistry. And when you know something about math, then sometimes even though there will be things involved, like you have to do an experiment, and I need, you know, so I need 20 microliters of that, I need a gram of that, I need this and that. And your final solution should have a concentration of some kind of concentration. Okay. Mhm. So there's no way you can escape math. So my favorite was always biological science, followed by chemistry, and followed by math. So Oh, that's awesome. And then I'll ask you the next one. Hi, Dr. Fubalu, and my question for you is, why is STEM important? why it is important? I think the best question to ask, if I were to ask the question, how important STEM is, you know? But your question is very, very important. Why is it important? Um, let's pick a few things, okay? Right now, we're looking at each other, and a lot of people worldwide
because of STEM education. We see a camera, we're in Zoom, and then Vake Tali Folau is transmitting this worldwide, and it's live on Facebook, YouTube, the app. There is an application of the Vake Tali Folau, which you have majority of the listeners are in it, have been downloaded about 80,000. And about 40% of those 80,000 listen to every show. So there are a lot more people that you have there. If you're looking at the Facebook and it shows there that there are 11 viewers, okay? I want you to know there are a lot more people that listen to the show than what it shows here. So if you add together the Facebook Live, YouTube Live, the application, and there's also the number, dial-up number, and the website of the Vake Tali Folau. Usually you have probably around 26, 27,000 viewers of the show right now. So those are from STEM education. Why is it important? So that you and I can share our thoughts, our feelings, and ask questions and answer them in a way that may be helpful to others who are listening or viewing the show, and distribute it worldwide through, technology. And remember, technology are always built by maths. There are a lot of people have to know mathematics, okay? And sometimes those at the lower level don't really have to know mathematics, but those in the upper level have to know it. And then they just tell those guys, you build it according to this configuration. So they don't have to deal with the math, but somebody have to deal with the math, okay? Your vehicle, that's engineering. I will tell you, it will be so hard for you to walk from Victorville to Los Angeles, okay, every day. But you can get into a car and drive it down, okay? I remember that your dad and us, we went to the station there to do programming from there, and we went a long way. Okay, so engineering help you, so you don't have to walk, but you just press the gas and the clutch sometimes and the brake. Okay, so, and the things right now I remember the most in Tonga. Okay, if we're going to cook any food, it's always somehow it always fall on me to build a fire. I'm not sure why it always fall on me, and I never like it. But here in America, now that I have been at your home, and I saw all you gotta do, put it in the oven, flip the switch on. That's all you gotta do, and just wait. You know, Yeah. there's a microwave. If you want to microwave something, put it in a refrigerator. All of those things will help explain to you and probably, in a way, testify the importance of STEM education. Thank you, So, Dr. Alphabalu. Can you explain to us how STEM is used in Tonga? Like, since their education is like much lower than America's education. in Tonga, the science is very good. A lot of students, a lot of kids love science. The problem with Tonga is because after high school graduation, not many of them will go to the university. Okay, but the love of science, I know a lot of kids that love science, but they never left the island, and therefore they don't do anything closely related to what they were loving to learn at high school. Okay, so that's a problem with Tonga. And those who do come out, like me, we bring the science and we learn the science more here in the United States, a lot more here. And it's a lot more fun here than back in there. But a lot of people do understand a lot of things. I want you to know. Our ancestors in Tonga, they use a lot of different technology, like fermentation is a technology, okay? And they use that to ferment the noni, and you get some of those in the nukuhiva that your mother bought, okay?
Um, and sometimes we use the tapioca or the manioke or the breadfruit. We ferment those and make bread out of them. It's a different type of technology. Okay. And with the technology we have now, it's more control, and that way the product's much better than what our ancestors had before. So for the Tongans right now, a lot of them do find things for, especially for vehicles. Sometimes they make do with some parts. I remember on my mission at Niua Fo'o, where Prince Walla and a lot of his ancestors come from. Okay, um, and there was a little one of the tractor. We call them palau in there. And interesting, you see this palau that we call them me'iholo. Me'iholo is a word that we use with the tapa cloths, okay? That we use a piece to cover ourselves at night. It is very soft, very warm. And the reason why people call the little, ends in the me'iholo is because you see a tapa cloth there, you see some kind of wire that does not belong to a plow. You even see an empty can of tin fish was put in there. I mean, our people in Tonga can actually improvise with the things they have. And if somebody would teach them how to do things back home in Tonga, I have no doubt they will become great engineers. Okay. That's So awesome. So, like there's like in STEM, it's science, technology, engineering, and math. So like it's like all science, all math, all technology, and all engineering. yeah. So that I think that we need to don't limit ourselves to the STEM education. Okay. There are people that I know of that love to do drawings. Okay. They draw things or make things. Like in Tonga, they do a different type. In Tonga, we call them ta tongi tongi, you know, and they make a lot of these images in things that you have seen on TV. So that's a different type of technology that people prefer to use their hands to make an image from either from special type of trees. Okay, and sometimes they make things out of the leaves, lo'akau that we call them. They make baskets. They make a lot of different variety of things. Okay, even the tapa cloth. Those things they last a long time if you keep them the way it should be. Okay, and you remember that tapa cloth is the same plant that was used to write the scriptures in the olden times. Okay, so our people are very familiar. It's just different type of technology that's in Tonga. If we take the technology here and somehow teach them there and have manufacturing there, I think that the Tongans in there will be very prosperous. Thank you, Doctor. Oh, Anna has a question. My question is, what what skills do you need to take a STEM program? Uh, to me, what skills do you need? To me, you need hard work. That's a skill that I think. Because sometimes chemistry does not come easily for people to understand. You really have to learn it, do it over and over again. Okay? So I think that's kind of relate to our culture, the way they work hard. You have to really, really work hard. Okay. In order for you to understand things, sometimes you gotta write them down. Sometimes you gotta do the problems, calculate out the math or whatever solutions, and all of those kind of things. So, number one, you really have to work hard. Okay. There's so many people in the world that are genius, but they're not hard worker. They will never get far in this world. Okay. Those who work hard, um, those that will succeed. That's number one. Number two, you had to memorize things. And like what I said before, you really have to go beyond the step of memorization to the step of understanding. Okay. So, for example, I know because I've learned ever since as a kid that 2 plus 2 is 4. But do I know why 2 plus 2 is 4? You know?
So not just memorize them, but develop an understanding, a way everybody can develop a unique way that you will understand maths or science or chemistry or engineering or math. Okay, so everybody have their own way. We can share the way that we have, but that doesn't really mean that you will understand it the way I do. So you have to come up with your own way of understanding it. Number three, you really have to ask lots and lots of questions. Whether you ask that out of yourselves or you ask that out of the teacher, so that the teacher can teach you principles, teach you the way to solve the problem. Okay, and the last but not the least, okay, they're not in the order of importance. You always have to pray and ask for help. That is the number one important. Before you study, pray and ask for help so that you can be inspired of the things that you need to know and understand. And I think the biggest weaknesses in our people, we are not willing to ask for help because sometimes we feel like we look dumb if we ask for help. Okay. But actually, you look smart if you ask for help. Really, that is the way to do it. If you don't know anything, you ask. You before you are right now, you are 12 years old and older than before. There are some stuff that you ask your parents, or maybe you ask Marie. There's some stuff maybe you ask Paulina, or Paulina asks. So asking questions is part of human life. We need to ask them. We are not supposed to be, well, I don't want to ask because I will look stupid. And I don't want he or she to think that I'm stupid. That's the wrong thinking. Okay? Hopefully that will help you. It did. And I think that was our last question. But thank you, Dr. Folau, for joining our program again. And we hope you have a great weekend and ofatu. Yeah, ofatu to you sisters, the Pome sisters, we love you. Bye. Bye-bye. Thank you, Dr. for program. We hope you have a great day, and we hope everyone else who joined has a great day. And Ofa Ofa Atu from the Pome'e sisters. Bye.